Hare Krishna, Prabhus and Matajis. So I think we can begin. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vikasa Swami Nityanamine. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarini. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivashadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna. Excuse me. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Excuse me. So, Hare Krishna, Prabhus and Matajis. So today we will continue with our weekly Bhagavad Gita discussion by ISKCON Bhakti Yoga Center. So we will continue with Bhagavad Gita as it is, chapter 10, shloka number 8. I will share my screen. Okay. So the usual system is that I will recite the shloka with the word-to-word meaning, then the translation, then I'll read the purport, then we can discuss. Okay. So let's begin. 10:8. Ahang sarvasya prabhavo mataf sarvang pravartate iti matva bhajante mang buddha bhava samanvitaha. So very important shloka actually. We'll see the word to word. Ahang, I, sarvasya, of all, prabhava, the source of generation, mataf, from me, sarvam, everything, pravartate, emanates, iti, thus, matva, knowing, bhajante, become devoted, mam, unto me, buddha, the learned, bhava samanvitaha, with great attention. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. So, I am the source of all spiritual and material worlds. I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. Purport. A learned scholar who has studied the Vedas perfectly and has information from authorities like Lord Chaitanya and who knows how to apply this teaching can understand that Krishna is the origin of everything in both the material and spiritual worlds. And because he knows this perfectly, he becomes firmly fixed in the devotional service of the Supreme Lord. He can never be deviated by any amount of nonsensical commentaries or by fools. All Vedic literatures agrees that Krishna is the source of Brahma, Shiva, and all other demigods. In the Atharva Veda, Gopala Tapani Upanishad 1.24, it is said, Yo Brahmanam Vidathati Purvam Yo Vai Vedamsta Gapayati Sma Krishna. It was Krishna who is in the beginning instructed Brahma in Vedic knowledge and who disseminated Vedic knowledge in the past. Then again, the Narayana Upanishad 1 says, Atha Purusho Havai Narayana Kamayate Praja Srejyati. Then the Supreme Personality Narayana desired to create living entity. The Upanishad continues, Narayanat Brahma Jayate, Narayanat Prajapate, Prajayate Narayanat Indro Jayate, Narayanat Ashtra Vasavo Jayante, Narayanat Ekadasha Rudra Jayante, Narayanat Dvadashadityaha. From Narayana, Brahma is born. From Narayana, the patriarchs are also born. From Narayana, Indra is born. From Narayana, the 8 Vasus are born.
From Narayana, the 11 Rudras are born. And from Narayana, the 12 Adityas are born. This Narayana is an expansion of Krishna. It is said in the same Vedas, Brahmanyo Devagi Putra. The son of Devagi, Krishna, is a supreme personality. Narayana Upanishad 4. It is said, Eko vai Narayana asin na Brahma neshano napu nakni swamau neme dvai apirtivi na nakshatrani na suryaha. In the beginning of the creation, there was only the supreme personality Narayana. There was no Brahma, no Shiva, no water, no fire, no moon, no heaven and earth. No stars in sky, no sun. Maha Upanishad 1.2. In the Maha Upanishad, it is also said that Lord Shiva was born from the forehead of the Supreme Lord. Thus, the Veda says that it is the Supreme Lord, the creator of Brahma and Shiva, who is to be worshipped. In the Moksha Dharma section of Mahabharata, Krishna also says, Prajapatim cha rudram chapi aham eva srajami vai tauhi mamsa vijanito mama maya vimohito. The patriarchs, Shiva, and others are created by me. Thought they do not know that they are created by me because they are deluded by my illusory energy. In the Varaha Purana, it is also said, Narayana parodevas tasmat jatas chaturmukha tasmat rudro bhavadeva sacha sarva jnatangataha. Narayana is a supreme personality of Godhead, and from him Brahma was born, and from whom Shiva was born. Lord Krishna is the source of all generation, and he is called the most efficient cause of everything. He says, because everything is born of me, I am the original source of all. Everything is under me. No one is above me. There's no supreme controller other than Krishna. One who understands Krishna in such a way from a bona fide spiritual master with reference from Vedic literature, engage all his energy in Krishna consciousness and become truly a learned man. In comparison to him, all other who do not know Krishna properly are but fools. Only a fool will consider Krishna to be an ordinary man. A Krishna conscious person should not be bewildered by fools. He should avoid all unauthorized commentaries and interpretation of Bhagavad Gita and proceed in Krishna consciousness with determination and firmness. Hare Krishna. So, this is the purport from Srila Prabhupada. Right? Very long purport, very important shloka. So, we are looking into chapter 10. Can anyone tell me what is the title, the chapter name for chapter 10 of Bhagavad Gita? So, chapter 10 is the opulence of the Absolute. Right? Vibhuti Yoga. Right? So, Vibhuti means opulence. Right? So, the opulence of the Absolute. So, now we are looking into shloka number 8 of chapter 10. So, this shloka is very, very important. It is called Chatur Shloki, one of the Chatur Shloki. This is the first Chatur Shloki. What is the meaning Chatu? Chatu means 4. So in Bhagavad Gita, there are 4 principal shloka. 4 principal means very important. The essence of Bhagavad Gita. Right? So we are looking into the very important shloka. First of the 4 important shlokas. So what are the other shlokas? 8, 9, 10, 11. Okay, remember this. So the all other subsequent shlokas are called 8, 9, 10, 11 are called Chatushloki, the essence of Bhagavad Gita. So therefore, it's very important. Right? So here we see Krishna is declaring Aham Sarvasya Prabhavo. Right? So what is here? Aham. Aham means me. Nane. Right? Sarvasya, of all. Prabhava, the source of generation. So Krishna is now telling you boldly that I am the source of all
spiritual and material world. நானே எல்லாத்துக்கும், பௌதிக உலகத்துக்கும் ஆன்மீக உலகத்துக்கும் நான் தான் காரணம். Krishna is telling you. Aham, ahamna nane, me. Sarvasya means everything. Prabhavo means the source of generation. We should memorize this shloka. Right? Very simple. Aham sarvasya prabhavo. Next line. Matav sarvam pravartate. Then he says, Mata, from me. Mata not from me. From me pravartate. Sarvam pravartate. Sarvam is everything. From me, everything is emanating. So everything is emanating from me. Krishna is establishing a second line. Right? And the third line, iti matva bhajante mam. Ida evan orthan purinjikarano. Iti matva. Thus knowing this, that Krishna is the source of everything, what he will do? Bhajante mam. He will bhajante. What is the meaning of bhajante? Bhajante means worship. Right? So bhajante means he will worship Krishna, become devoted to me. Krishna says here, iti matva bhajante mam. And then the final line, Krishna is telling, Buddha bhava samanvitaha. So this is the meaning of learned person. You know, Buddha means learned. Buddhisali சொல்றல தமிழ்ல, புத்திசாலி is coming from this word Buddha. Buddhar, that means the learned. சரிங்களா? So Buddha bhava samanvita means this is the definition of a learned. A learned person means he will surrender to Krishna and understand that Krishna is the source of everything, and he will worship Krishna. So this is the meaning of a learned person. Buddha bhava samanvitaha, and he will worship Krishna with full of attention. Bhava samanvitaha, with great attention. Samatta, samanvita means romba bhaktiya, samatta, carefula, attentiva, Bhagavana valipaduvanga. So this is the meaning. Right? So who can say this word? Very heavy. No one can say this. Only Krishna, only Bhagavan. Only the Supreme Personality of Godhead can declare this. Aham sarvasya prabhavo, mata sarvam pravartate, iti matva bhajante mam, buddha bhava samanvitaha. Right? So, we look into the purport. We will analyze the purport. Okay, so far good. Right? So far we are clear. Word to word meaning, translation. Now, let's see how Prabhupada is explaining this verse. Amazing. Prabhupada is beginning with a learned scholar, which is referring to Buddha. Buddha. Buddha means learned. So the learned scholar, what is the definition of learned scholar? That means we have understood Krishna. We see here, Prabhupada is giving the definition. A learned scholar who has studied the Vedas perfectly and has information from authorities like Lord Chaitanya, and who knows how to apply this teaching, can understand that Krishna is the source, Krishna is the origin of everything in both material and spiritual world. And because he knows this perfectly, he becomes firmly fixed in devotional service of the Supreme Lord. So, appadina, what is the definition of learned person? What is the definition of intelligent person? Prabhu, intelligent means SPM straight A, STPM mudichittu Dean list, have PhD, is not intelligent. According to Shastra, that is not intelligent. Prabhu, I have completed my PhD, I have completed my doctorate, I am this. So all this material designation is not equivalent to intelligent, because as per Bhagavad Gita, as per Shastra, the definition of intelligent means, learned person means, the one who have understood Krishna from the Shastra via the bona fide Guru and practicing devotional service, worshipping him. This is the meaning of intelligent. Simpla sollapanna, intelligent means to know Krishna. Right? So this is understanding. So if you want to know about the Vedas perfectly, you see Prabhupada is emphasizing here. வேதத்தை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? ஃபேஸ்புக், விக்கிபீடியா, கோரா இதெல்லாம் பார்த்து புரிஞ்சுக்கலாமா? வாட்ஸ்அப் இப்படி பார்த்து வேதத்தை கற்றுக்கலாமா? முடியாது. We cannot learn all Shastra ஞானா from this platform.
You should learn Shastra from who? From bona fide spiritual masters. Very important. Bona fide spiritual masters. Not bogus spiritual masters. So therefore, Srila Prabhupada is emphasizing here. We must learn from authorities like Lord Chaitanya. That means from the Guru Parampara. Evam Parampara Praptam. Imam Rajarshyo Viduhu. So now, Prabhupada is teaching us here that we should only listen from a bona fide spiritual master. And how to identify bona fide spiritual master? They have a certain criteria. Number one, please remember this, you can take note of this. How to identify bona fide spiritual master? Number one, he must come from a bona fide sampradaya. That's a criteria number one. So if any guru, any spiritual master, when they are not coming from a bona fide sampradaya, we should reject. What is a bona fide sampradaya? In Padma Purana it is stated. They are Brahma Sampradaya, Rudra Sampradaya, Sri Sampradaya. So, and another Vishnu Swami Sampradaya, right? So, Brahma Sampradaya, Rudra Sampradaya, Sri Sampradaya, and Kumara Sampradaya. Yes, Kumara Sampradaya. So, these are the 4 bona fide Sampradaya. If any guru is coming from that line, we should accept. So, we can check. Prabhupada is coming from which Sampradaya? His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada is coming from Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Ramanujacharya is coming from where? Sri Sampradaya. Like that. Chaitanya Mahaprabhu is coming from where? Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Our Sampradaya name is Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. So that is a criteria number 1. Guru Parampara. But Guru Parampara illana, you cannot call yourself Guru. Appadina enna artham? You must have a Guru. You must get initiated. Okay? Criteria 1. Criteria 2, after he got initiation and connected to Sampradaya, he must practice and follow the teaching of Shastra. Practice and follow. If not, otherwise no point. So he should practice and follow. He should repeat what the Shastra said. He should not speculate. He should not speak as he wants. This is criteria number 2. Or Guruna, what is the basis? Shastram na basis. Shastrata vechi da avanga pesanum. Adukku outside pesananga is not bona fide. You see how Prabhupada is giving commentary. Is he giving his own speculation? No. He is quoting from Shastra. Yattana Atharva Veda, Yattana Rig Veda, Yattana Narayana Upanishad quote pannirukkaru. Pathingala? So this is the criteria for bona fide guru. He speaks from Shastra. Not he speaks from I feel, according to my feeling. No. Your feeling is bogus. We are imperfect. But Shastra is perfect. So a spiritual master will repeat the Shastra. Okay? Remember, point number 1, Sampradaya. Number 2, practice, follow Shastra, repeats what the Shastra says. Shastra is a center. Veda is a center. Okay? Number 3, he doesn't claim himself as God. சரிங்களா? ஒரு குரு வந்து நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டார். என்ன சொல்லுவார்? I am the servant of God. நான் கிருஷ்ணனுடைய servant. நான் கிருஷ்ணா இல்லை. அதுதான் அர்த்தம். ஸோ குரு இஸ் representative of Krishna. குரு யாரோட representative? Representative of Krishna. சரிங்களா? குரு is not Krishna. Krishna is Krishna, Guru is Guru, but is representing Krishna by giving us the knowledge of Shastra, teaching of Krishna. Therefore, he is representative. So, Guru remains always a servant of Krishna. So, when someone come and say, I am Bhagavan, நான் தான் கிருஷ்ணா அவதாரம்னா முதல்ல என்ன செய்யணும்? நீங்கள் கழட்டி அடிக்கணும். அவ்வளோதான். Because bogus, cheating people. Right? When someone come and claim he is a guru, you should check with this criteria. Right? So he will not claim I am Bhagavan Satya Sri. No. Okay? He will say I am the servant of Bhagavan. This is the criteria of guru. Right? So I think quite simple. So he must come from a sampradaya, must follow, practice Shastra, repeat Shastra, and does not claim he is guru.
is a representative of Guru. And he actually will guide us on go back to Krishna. He knows Krishna is Bhagavan. Number 4. He knows the essence of Shastra. He knows the essence of Shastra that Krishna is Bhagavan. Krishna is to Bhagavan Swayam. And he will guide us. He will give solution to get out from this material world. This is Guru. Guru. That means the one who brings us from darkness to light. Guru. What is dark? That means we are all ignorance. So what is light? When they give you Krishna Bhakti, Krishna Jnana. So Guru means basically he must be a Vaishnava. He must know Krishna. He must know the essence of Shastra, essence of the Vedas. That is the meaning of Guru. Okay? So that is why Prabhupada is telling here, we must get information from the authorities like Lord Chaitanya. So very, very important point here actually, right? Right. He can never be deviated by any amount of nonsensical commentary by fools. Yes, because nowadays there are so many commentaries on Bhagavad Gita. Krishna is not supreme. Krishna is just an ordinary person. Krishna is just the expansion of Brahman. Actually, God is no form. Krishna is just a normal. Some people might say, Mahabharata may happen panla. Mahabharata is a myth. சும்மா ஒரு moral value தான். இந்த மாதிரிலாம் பல கருத்துக்கள் சொல்லுவாங்க. So this is nonsensical because you cannot speculate. You cannot give your own commentaries. Right? Recently I have seen one Bhagavad Gita. He claiming that he is the Bhagavan. He is the Krishna, the author. He says he is the Krishna. So I am Krishna, you are Krishna, everything is Krishna. So this is all bogus. So very careful. Always check with the criteria. A guru means he must come from Sampradaya, must follow the Shastra, must repeat the message of Shastra, and might bring you to Krishna. He must know Krishna. He must be a Vaishnava. That's an important point. He must be a Vaishnava. Otherwise, he cannot be a guru. Okay? So, all Vedic literature agrees that Krishna is the source of Brahma, Shiva, and all other demigods. So, Prabhupada is giving a lot of quotation from Atharva Veda, from Narayana Upanishad. So, very important. You see, he's saying Krishna is the source of Brahma, Shiva, and all other demigods. Abdina, Krishna is the Parampurul. Krishna is to Bhagavan Swayam. So, from Krishna comes the demigods. All other 33 crores of demigods, including Brahma, Shiva. It is stated in Gopalatapani Upanishad. It is stated in Narayana Upanishad. It is stated in Bhagavad Gita. Right? So, from Narayana, Brahma was born. From Narayana, the patriarchs were born. From Narayana, Indra is born. From Narayana, the 8 Vasus are born. So, from Narayana, the 12 Adis are born. This is Narayana, expansion of Krishna. Krishna is the cause of all cause. So, Brahmadeva and Brahma Samhita, he is glorifying Krishna. Enna padikiraru Brahmadevare? Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha. Ishvara Parama Krishna. அப்படின்னா என்னது? கிருஷ்ணா தான் பரம ஈஸ்வரா. ஈஸ்வரனா கண்ட்ரோலர், பரமானா சுப்ரீம். ஸோ பிரம்மதேவர் என்ன சொல்கிறாரு? கிருஷ்ணா இஸ் அ சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர். ஈஸ்வரா பரமா கிருஷ்ணா சச்சிதானந்த விக்கிரகா அநாதிராதிர் கோவிந்த சர்வ காரண காரணம். எல்லாத்துக்கும் காரணம் பகவான் தான். சரிங்களா? ஸோ வெரி கிளியர். ஸோ வி மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த demigods from the perspective of Shastra. இப்போ டெமிகாட்ஸ்னால் என்னது பிரபு? என்ன புதுசாக இருக்குது? டெமிகாட்ஸ் என்ற வார்த்தை புதுசாக இருக்குது? புதுசாக இல்லை. டெமிகாட்ஸ் இன் சென்ஸ் மீன் தேவா, தேவர்கள். சரிங்களா? தேவர்கள் இருக்காங்க. ஆனால் தேவர்கள் அவங்க இண்டிபெண்டன்ட் இல்லை. தே ஆர் டிபெண்டன்ட் ஆன் கிருஷ்ணா. தே ஆர் ஒர்க்கிங் அண்டர் கிருஷ்ணா. வாட் இஸ் எவிடன்ஸ்? இதுதான் எவிடன்ஸ். கிருஷ்ணா says I am the source of everything. Brahma is worshipping Krishna. Shiva is worshipping Krishna. And Krishna says, yes, I am Krishna. I am Bhagavan. So this is the understanding. Right? So many people might think that, Prabhu, why you are speaking bad about demigods? Why you are disrespecting demigods? பல பேர் இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. நீங்கள் ஏன் பிரபு எல்லாம் நம்ம தப்பாக பேசலை. தப்பாக பேசுறது தான் என்ன? ஒரு ஆளை மட்டம் தட்டுறது. நம்ம தப்பாக பேசல. நம்ம என்ன சொல்கிறோம்?
அவங்களுடைய ஒரிஜினல் பொசிஷன் என்ன அதான் நம்ம சொல்கிறோம். பகவத்கீதையில் என்ன சொல்லியிருக்கு, வேதத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கு, அதான் நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இதுக்கு பேர் என்னது, இதுக்கு பேர் வந்து கிவிங் ப்ராப்பர் நாலேஜ். ஸோ பை டூயிங் திஸ் த தேவதாஸ் ஆல்சோ ஹாப்பி, பிகாஸ் த தேவதாஸ் ஆர் ஆல்சோ சர்வன் ஆஃப் கிருஷ்ணா. தேவர்கள் யாரும் இல்லை, தே ஆர் சர்வன் ஆஃப் கிருஷ்ணா. புரியுதுங்களா? ஸோ யா, we will continue the next paragraph. It is said in the Vedas also, you see, Brahmanya Devaki Putra, son of Devaki, Krishna is the supreme personality of Godhead. Right? So Prabhupada is quoting from all the Upanishads, from Narayana Upanishads, from Maha Upanishads. You see? So it is said that initially there was no Brahma, no Shiva, no water, no fire, no moon, no heaven, no earth, no sun. So Krishna is the beginning of everything. He got no beginning, but Krishna is the beginning of everything. Right? Like Thiruvalluvar in his first kural, கடவுள் வாழ்த்து, he will say it what? அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு. ஆதி பகவன், ஆதி பகவன் என்ன அர்த்தம்? He is the primeval Lord. He is the beginning of everything. He is the ஆதி. திருவள்ளுவர் சொல்கிறாரு திருக்குறளில், ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு. ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே மகா உபனிஷத் சொல்லுது, there was no Brahma, no Shiva, no water, no fire, no moon in the beginning. Right? Krishna is Adi. In Brahma Samhita also, Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. Govindam Adi Purusha. We are worshipping Govinda, who is the primeval Lord. Adi Bhagavan. That's same meaning. So Thiruvalluvar வந்து யாரு? Thiruvalluvar வந்து Vaishnavar, great Vaishnava. Actually, if you look into his work, then you know he is glorifying Krishna. தாமரை கண்ணன். அவர் குரலில் பார்த்தீங்கன்னா பகவானை தாமரை கண்ணன் அட்ரஸ் பண்ணுவார், மகாலட்சுமி பற்றி பேசுவார். அவருடைய கடவுள் வாழ்த்து குரலில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவார்? பகவானுடைய பாதத்தை பிடிக்கணும், அதான் எல்லாமே சொல்லுவார். வி மஸ்ட் சரண்டர் அண்டர் தி லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் பகவான் கிருஷ்ணா விஷ்ணு. யார்? திருக்குறள். ஆனால் நம்ம என்ன செஞ்சு வச்சுருக்கோம்? திருக்குறளை வந்து செக்யுலர் என்னது? மதம் இல்லை. திருக்குறளோட 80s சும்மா ஒரு மோரல் வேல்யூ சொல்லி கொடுக்குறான்னு வச்சுருக்கோம். அதான் நடக்குது. இப்போ போய் அவர் திருவள்ளுவருடைய படத்தை பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்காரு? ஹேவ் யூ சீன் திருவள்ளுவர்ஸ் பிக்சர்? ஹவ் தீஸ் பீப்புள் போர்ட்ரே? எப்படி இருப்பார்? திலாக் இருக்காது, ஒன்றும் இருக்காது, அப்படியே மொட்டையாக கிரேவியாட் மாதிரி மூஞ்சி வச்சுருப்பாங்க. ஏன் அப்படி? ஏன்னா எது போட்டாலும் இஸ் ரிப்ரசன்ட் சம். இப்போ அவர் திலாக் போட்டாருன்னா என்ன ஆயிடுது? திலாக் போட்டால் அவர் பகவத்கீதா ஃபாலோ பண்ணுறாரு, வைஷ்ணவர் ஃபாலோ பண்ணுறாரு. அப்போ யாருக்கும் பிடிக்காது. அதனால தே ஆர் கிரியேட்டிங் தியர் ஓன் திருவள்ளுவர். இதுதான் பிரச்சனை. திருவள்ளுவர் என்ன பேசியிருக்காரு பார்க்கணும். மொத குரல்ல என்ன சொல்கிறாரு? ஆதி பகவான் முதற்றே உலகு. பகவான் தான் எல்லாமே. அடுத்தல பார்த்தீங்கன்னா திரிவிக்ரமத்தை பற்றி பேசுவார், திரிவிக்ரமத்தை பற்றி பேசுவார், கிருஷ்ணரை பற்றி பேசுவார். ஸோ இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் டாபிக் ஃபார் டிஸ்கஷன். திருவள்ளுவர் திருக்குறள். சரிங்களா? ஸோ இஸ் everything is there. If you go into the origin of Tamil Sangam, Haribol Mataji, Haribol Mataji, Haribol Mataji, noisy Mataji, Haribol. So yeah, so நம்ம தமிழ் சங்கத்தில் போனால் கூட பாருங்கள். So to accept Krishna as supreme personality of Godhead. சரிங்களா? ஸோ நம்ம எல்லா இதுலேயும் எல்லா ஆங்கிளையும் பார்க்கலாம். Krishna is mentioned. So we can see here in the Maha Upanishad it also said Lord Shiva was born from the forehead of Supreme Lord. Thus the Vedas says that that is the Supreme Lord, the creator of Brahma and Shiva, who is to be worshipped. யாரை வணங்கணும்? நம்ம யாரை வணங்கணும்? கிருஷ்ணா சொல்கிறாரு, மகா உபனிஷத் சொல்லுது, we should worship the Swayam Bhagavan, Adi Bhagavan, who is the creator of Brahma and Shiva. Right? So we can, you see, Prabhupada is giving all evidences that actually informing us the position of the தேவர்கள். இவங்கெல்லாம் வந்து யார், எங்கேருந்து வந்தாங்க? இப்போ சிவன்ற பேர் எங்கே இருக்குது? நம்ம சிவனை வழிபடுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ சொல்ல நவர் பகவான் சிவபெருமானை வழிபடுறாங்கன்னா அந்த சிவன் என்ற பேர் எங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு? வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்போ சிவனை எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்னா எங்கே பார்க்கணும்? வை ஷுல் சி? சாஸ்திரத்தில் பார்க்கணும், பாகவத்தில் பார்க்கணும், பத்ம புராணத்தில் பார்க்கணும். அப்போ தான் நம்ம சிவனை பற்றி தெரிஞ்சுக்க முடியும். சும்மா நம்ம ஸ்பெக்குலேஷனை வச்சுக்கிட்டு நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை வச்சுக்கிட்டு நம்ம வழிபட முடியாது. அது தவறு. அது சிவனுக்கும் பிடிக்காது, சிவபெருமானுக்கும் பிடிக்காது, லார்ட் சிவாக்கு பிடிக்காது. புரியுதுங்களா? ஸோ யாரை எப்படி வணங்கணும்?
ஆக்சுவலி இவங்களே சொல்கிறாங்க. லார்ட் சிவா என்ன சொல்கிறாரு? லார்ட் சிவா சேஸ் யூ ஷுல் worship Krishna. I'll give you the evidence. We'll go into that. Lord Shiva says that. Because in Bhagavatam it says, Vaishnavanam yata Shambhu. Bhagavatam says that. அப்படின்னா என்னது? வைஷ்ணவர்களை சிறந்தது டாப்மோஸ்ட் யார்? ஷம்பு, சிவா. ஸோ நம்ம அப்படி தான் புரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்னா நம்ம பகவானை வர்ஷிப் பண்ணும்போது லார்ட் சிவா ஹாப்பி ஆகிடுறாரு. ஸோ நம்ம லார்ட் சிவா ஹாப்பியாக பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானை வழிபடணும். அப்போ சிவா, லார்ட் சிவா ஹாப்பி ஆனால் பார்வதி ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க, கணபதி முருகர் ஹாப்பி ஆயிடுவார், ஃபேமிலியும் ஹாப்பி ஆயிரும். என்ன பிரச்சனை? பிரச்சனை இல்லை. பிரச்சனை என்னன்னா நம்ம சும்மா ஸ்பெகுலேஷனில் வர்ஷிப் பண்ணுறது, இதுதான் பிரச்சனை. சரிங்களா? ஸோ வி வில் சி, வில் சி த ஆல் எவிடன்சஸ் லேட்டர். ஐ வில் டிஸ்கஸ் ஃப்ரம் ஆல் த சாஸ்திராஸ். ஸோ இங்கே பாருங்கள், மகாபாரதம் என்ன சொல்லுது? அகெயின் த பேட்ரியார்க் சிவாஸ் others are created by me. Right? They do not know that they are created by me because they are deluded by my illusory energy. You see? So what we can understand, even the great personalities like Brahma, Shiva, they are also sometimes they are deluded. புரியுதுங்களா? You see, we must understand the demigods are higher than us. They are high authority. They are supreme than us. But we also must understand they are not the topmost. They are under the jurisdiction of Krishna, under the supervision of Krishna. So it is said here, you see, even the demigods like Lord Shiva are sometimes deluded. We can see the example, right? What is the example? Have you seen or not? How in the case of Bhashmasura, you know how Lord Shiva will give the boon to Bhashmasura, Asura, and then அது அவருக்கே தலையில் வைக்க வருவார். Bhashmasura தலையில் வச்சா வடிச்சிடும், அந்த boon கேட்பாரு, right? So you can see how sometimes the demigods are also deluded by the illusory energy of Krishna. We can see Lord Brahma, how Lord Brahma, he thinks that Krishna is just a ordinary boy. You know, he steals all the cow, he steals all the friends of Krishna. And what happened? Krishna expanded himself as friends, cows, and for 1 year Krishna was doing this pastime. After 1 year he realized, Brahma, see, என்னடா நான் எல்லாமே திருடிட்டேன், எல்லாத்தையும் அடிச்சு போட்டேன், still everyone is there. Then he understood Krishna is Bhagavan. You see how Brahma can be deluded. You know, Lord Shiva can be deluded because you see who give boon to Ravana? ராவணனுக்கு யாரு கொடுத்தது வரம்? Lord Shiva. You see, sometimes he deluded, he give, even he give boon just like that, easily pleased. Asutosh. Another name for Lord Shiva is Asutosh, easily pleased. Right? So that means what we can understand, they are also sometimes affected by the illusory energy of the Lord. Right? But you must understand, they are great personalities. They are servant of Krishna. We must not disrespect them. சரிங்களா? So that we must understand. Okay? So but we must understand what is the meaning of disrespect? Disrespect means when you worship them according to how you want. That is disrespect. But what is the meaning of respect? When you understand their position according to Shastra and worship them accordingly by worshipping Krishna, they will become happy. This is respect. So you must know the definition. Not that, when we say the fact, oh Prabhu, don't disrespect demigods, don't criticize demigods. No. We are not criticizing. Criticizing means ஒரு ஆளை மட்டும் தட்டுறது. We are speaking ill about some person. No. We are not speaking ill. What we are doing? We are establishing their real position. Right? So just like example, when let's say Patitarana Prabhu, he is working in a clinic, right? He is working as a clinic as a medical assistant. Okay, Patitarana Prabhu is a medical assistant. Suddenly one patient come and says, Encik doktor, tolong rawat saya sakit perut, saya appendix, tolong operation saya. Will Patitarana Prabhu take the position of doctor? No. He is not pleased. He say, no, cik, saya bukan doktor. Saya akan refer ke doktor, dia akan bagi treatment, right? So he is not happy when someone called him, which is not his actual position. Same thing. When we worship demigod and thinking them as the supreme person, then we are actually offending them and also offending Krishna and also offending Shastra. And also, we cannot get the proper knowledge. Right? So therefore, to respect demigod means to understand according to their natural position, which is a servant of Krishna.
புரியுதுங்களா? கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கோங்க. நம்ம யாரும் வந்து இவங்களை குற்றம் சொல்லலை, மட்டம் தட்டலை. we are not criticizing. we are giving you the as it is knowledge. இவங்க யாரு, இவங்களை எப்படி சந்தோஷப்படுத்துறது, we will see how to please Lord Shiva, how to please Durga Devi, how to please Brahma, how to please them. you must ask them, சார் உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு. இப்போ ஒரு ஆளை சந்தோஷப்படுத்துறோன்னா நம்ம என்ன செய்யணும், அவங்கள்ட்ட போய் கேட்கணும், சார் உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு, உங்களை எப்படி சந்தோஷப்படுத்துறது, ஆமாவா இல்லையா? அதே மாதிரி தேவர்களை எப்படி சந்தோஷப்படுத்த நம்ம என்ன செய்யணும், we must ask, read from Shastra what they want, what is their instruction. Have you read that? We will look into that. What is the instruction of the demigods? Lord Shiva, one of the, Lord Shiva is the head of demigods actually. He is Shiva Tattva. He is a very special position. Right? He is very powerful. He is in charge of this material world. Lord Shiva is very powerful. So Srimad Bhagavatam glorifies Lord Shiva in his original position as the greatest Vaishnava. Right? So yes. So again you see, Narayana is the supreme personality Godhead, and from him Brahma was born, from whom Shiva was born. Right? So Lord Krishna is the source of everything. So we can understand here. Right? And Prabhupada says here, only a fool will consider Krishna to be an ordinary man. இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, கிருஷ்ணா வந்து சாதாரண மனுஷன், ஆமாவா? இல்லை. கிருஷ்ணா சேஸ் இன் பகவத் கீதா, ஜன்ம கர்ம சமே திவ்யம் ஏவம்யோ வெதி தத்வதா தக்த தேகம் புனர்ஜன்ம நயத்திமாம் எத்திசு அர்ஜுனா. Krishna says that my birth, janma, my activity, karma is transcendental, divyam. That means when even Krishna come here, he might appear in the form of human being, right? But he is not human like ordinary human like us. He is divyam. When we get sick, Krishna cannot get sick. When we are bound by the illusory energy, Krishna is not bound. When we get old, Krishna cannot get old. This is Krishna. Janma karma chame divyam. So the person who knows this, he won't take birth again. He will go back to Krishna. This is the philosophy. Right? So Prabhupada says you must be very careful not to be bewildered by the fools. Right? Yes, there are many fools self-proclaiming they are God. There are many bogus gurus. There are many interpretations of Bhagavad Gita. If you read, you get a headache. I can show you if you want. So if these types of thing, when we expose these types of persons, that means we are exposing, we are saving the people actually. When you expose the thieves, right? When someone is thief, இப்போ ஒரு ஆள் திருடன், நான் என்ன சொல்லணும், these are thief, be careful சொல்லணும். அதான், that is the duty of acharyas, to expose, to guide us. Don't fall down to the bogus fellows. Right? So we are not criticizing. We are not simply telling, we are not simply, people have to use this, Prabhu, don't judge, don't criticize, don't judge people, la Prabhu. Don't criticize people, la Prabhu. People like to use this term. No. You see, criticizing is different, and to speak the truth and fact is different. When he is a thief, you should say he is a thief, he is a bogus fellow. That is fact. That is ahimsa. Because in Prabhupada's purport, Prabhupada defined ahimsa means to speak the fact. You must not confuse people. You must not bewilder people. You must not bring people to the wrong pathway against Shastra. That is the real meaning of ahimsa. If you do that, you are performing himsa, violence. That is the real meaning of ahimsa, one of the meaning, right? So we must understand this very carefully. So that's why we are telling the bogus gurus, so-called Sai gurus, who are telling that I am God, I am that. We should be careful. First, you test yourself. நான் 4 criteria கொடுத்துட்டேன்ல. Can anyone tell me what is the criteria to check for the bona fide guru? First, he must come from the bona fide sampradaya, Vaishnava sampradaya. Second, he must follow, he must practice Shastra. He must repeat Shastra. Right? Third, he must not claim he is God. He is a representative of God. He must know Krishna. Right? He is a representative of Krishna. Number 4, definitely, he must be a Vaishnava. He must bring you to Krishna. He must teach you, he must guide you so that he can bring you to Krishna. Cross over this material nature. This is the symptom of Guru. Otherwise, you are not Guru. Please, this is a checkpoint. You can use this checkpoint. Right? So, yeah, I will just slightly go through a simple slide on understanding these demigods. Right? Because it's a very important topic, a very sensation topic among,
devotees in ISKCON, because people are afraid. Especially, I don't know, some devotees, they are afraid to speak the fact. Prabhupada, paranga, how Prabhupada is speaking, how Krishna is speaking. We must see how Krishna is speaking, right? So we also must repeat the same thing. We must not add or subtract anything, right? So we can see here. First we see, okay, what Krishna says about demigod worship. Okay, Bhagavad Gita 7:23. Antavattu palam tesham tad bhavati alpa medasam devan deva yajo yanti mad bhakta yanti mamapi. Right? So Krishna has used the word alpa medasam. Alpa medasamna enadhu? Medasamna intelligent. So alpa medasamna small intelligent. Alpam. நம்ம தமிழில் பாய்ப்போல என்னடா அல்பமாக நடந்துக்கிற அல்பம் புத்தி கஞ்சம் புத்தின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அல்பா அல்பம் வெரி ஸ்மால் வெரி லிட்டில் மேதா மீன்ஸ் இன்டெலிஜென்ட் மேதை ரைட் ஸோ அல்ப மேதாசம் மீன்ஸ் those of small intelligence. So Krishna is calling the people who are worshipping the Devan, they are nothing but they have a very small intelligence. Who is telling? Bhagavan is telling. So translation here. Men of small intelligence worship the demigods, and their fruits are limited and temporary. Those who worship the demigods go to the planets of demigods, but my devotees ultimately reach my supreme planet. Seringala? So Krishna is using a very heavy statement, So we should repeat what Krishna said, what Prabhupada said. We must not be afraid. I'm speaking about generally to all of us who are listening. Of course, in a nice way, in a tactful way, when you want to preach to people. But the fact must be given nicely. You see? Like how we are doing right now. We are not criticizing anyone. But we are giving you the knowledge so that you can know who is supposed to worship, who is the supreme, and what is the position of devatas. We will see. Right? So Deva means demigods. According to Shastra, there are 33 million demigods. So what is the function of demigods? They are assisting Bhagavan in this material creation to maintain the material universe. Right? We have Vayu, the wind, Varuna, right? Agni, Indra, Brahma, Lord Shiva, like that. Many demigods are there. They have their own position. And all of the demigods are Krishna's servant. It is mentioned in Shastra also. Right? So when we go and worship the demigods, Krishna is telling, you're small intelligent, because even they are not happy. You might go to their planet, but the planet is temporary. You also will fall down. That's why Sivapuranam padichingana, when we attend a funeral, right? They will recite Sivapuranam. Amavalya, Tamilla paduvanga. Kallagi, Maramagi, Puluvagi, Paravayagi, Pambagi, Manidanagi, Ganangalagi, Peyagi, Devanagi, Yerandakal Miragamala varum. அப்புறம் கடைசியில் என்ன வரும் தேவனாகி that means you see you become insect, you become snake, you become two-legged animal, four-legged animal, then you can take a human form, then your soul transmigrate into even ghostly form, then even into the demigod's form. சிவபுராணம் is telling this. நம்ம தினமும் பாடுவோம், யார் வந்து சிவபுராணம் தெரியுமோ தேவாரம் தெரியுமோ இதை இறந்த வீட்டில் பாடுவாங்க. ஆமாங்களா இல்லையா? பாடுவாங்களா? இது என்ன அர்த்தம்? The meaning is that we are reminding the soul, the departed soul, oh fool, you are keep cycling in this, you are keep cycling in different bodies. Kallagi, Maramagi, Puluvagi, different bodies. Even you can become demigod. But please understand, this is all temporary. Even if you can become Indra, no problem. But you will fall down after your pious activity are gone. So don't get cheated. Worship Bhagavan. Idan artham. You are reminding the soul. Therefore, Krishna is also reminding us. Don't be cheap. Don't be like small intelligent. Understand Shastra. Come back to me. Then you will be happy. Very simple message. You see. The next shloka you can see. Immediately we can proper. Krishna speaking. Avyaktam vyaktim apanam manyati mama buddhaya parambhavam ajananto mama vyavyam anuttamam. Right? So Krishna is using the word another. Abuddhaya. Abuddhaya means what? Less intelligent.
Abuddhayana, Buddhaya means intelligent, buddhi. Abuddhayana, buddhi illadavan, less intelligent. So immediately you see, Krishna is using this word. So we should repeat simply the message of Krishna. Don't subtract, don't add. That is the key. Right? Otherwise, we have no effect when you speak. Simply repeat. So you see, unintelligent man who do not know me perfectly. See, Krishna is telling, person who does not know me, he is what? Abuddhaya. Abuddhaya. Abuddhaya means unintelligent. So what is the definition of intelligent? To know Krishna. Otherwise you are unintelligent. Krishna says unintelligent man who does not know me perfectly. You must know Krishna perfectly. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavaneti, Shabdyate. Absolute truth can be understood in three ways. Brahman, Paramatma and Bhagavan. And Bhagavan, Krishna is the source of Paramatma, all-pervading Paramatma, and also Brahman, the Brahma Jyoti, the light. Then perfect understanding. Not half-baked understanding, no. So when you understand Krishna perfectly, then you are intelligent. Otherwise you are unintelligent. Krishna is telling. Think that I, the Supreme Personality of Godhead Krishna, was impersonal before and now assumed his personality. Due to their small knowledge, they do not know my high nature, which is imperishable and supreme. You see, Krishna is telling, they are having small buddhi, small intelligence, very less intelligent. Right? Because they think that God has no form. How many of you all think God has no form? Of course, now we have come to the class, you understand. But previously, definitely before you came in contact with Srila Prabhupada books, before you came in contact with a bona fide Acharya, many of us have this problem. What is our problem? Nirvishesha Shunyavadi. This is our problem. Therefore, Prabhupada have came to give us this knowledge. Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Gauravani Pracharine. This is the what do you call? This is the role of Guru. The mission of Guru, mission. To enlighten us, to break our nonsensical idea that God has no form, to break our nonsensical Western idea, Paschatya Desha. Because whatever we are learning now, we are imitating the Westerners. So Guru is coming and breaking all this nonsense from our mind. And he is giving the exact message of Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga, Gauravani. So this is the work of Guru. This is the mission of Guru. Right? So we must understand, God has a form. Okay? God has a form. Do you have a form? Do you have a form? Yes. If you have a form and God doesn't have a form, then God become inferior, isn't it? God means Mahabasa. In the scriptures, in the Quran it is said, Allah Akbar means Allah Mahabasa. Even it is mentioned there. Mahabasa means what? He is almighty. Krishnasu Bhagavan Swayam. There is no superior truth than me. Krishna says in chapter 7. What is the shloka? Very important shloka. Mataf parataram na anyad. Yes. Mataf parataram na anyad kinchitashi dhananjaya. Mai sarvam idam protam sutre maniganayava. Krishna says there is no superior truth to me. Everything rests upon me. Right? So if this is the understanding, that means Krishna must have whatever we have in a greater amount, in a perfect amount. Right? So when you have a form, when you can have a form, Krishna must have a form better than you. Your form might be degrading, but Krishna's form is Satchidananda Vigraha, eternal, full of knowledge and bliss. This is the understanding. Due to our very limited frock understanding, very limited understanding, frock in the well understanding, we are thinking that because I have a form and my form is degrading, I am getting sick, therefore Krishna, God must not have a form. This is foolish logic. Foolish logic. That's why Krishna says they are fools. Right? Abuddhaya. Right? Because by proper logic understanding, when you have a form, your creator, God, Mahabasa, Bhagavan, he must have a better form, perfect form. That is understanding, right? So there's no space for all this bogus understanding. God is impersonal. God is Brahma Jyoti. No.
God has a form. That is why it's called Supreme Person, Supreme Personality of Godhead, right? So we must understand this. So therefore Krishna is refuting the people who think that I am coming from Brahman, from Brahma Jyoti, from a formless light. They are fools. Krishna says that. To waken up us. This is the message of Krishna, right? Very clear, right? And you see, this is the word Krishna is using. Naham prakasha sarvasya yogamaya samavritaha moodoyam nabijanati lokomam ajam avyayam. And Krishna says, I am never manifested to the foolish and unintelligent. Krishna says, Muda. Muda means muttal. So a foolish, unintelligent person cannot understand Krishna. For them, I am covered by my internal potency, and therefore they do not know that I am unborn and infallible. Krishna is unborn. Krishna is infallible. Right? Krishna has a form, and Krishna's form is eternal. Satchidananda Vigraha, beautiful form, blissful form. Right? So this is a perfect understanding. Right? Otherwise, Krishna says, we are people who are foolish means, you know what is the meaning of foolish and unintelligent? You don't have the seeking behavior. Atato Brahma Jijnasa. The Vedanta Sutra's first verse. To inquire. Now, please inquire about Brahman. Who is Brahman? Brahman means Bhagavan. The problem is we're not inquiring. We're just like animals. Sleeping, eating, mating, defending. Prabhupada says that. So that is why Krishna is giving a very heavy wake-up call. This is called wake-up call. Rotan. I mean, student is very naughty, not listening. What do you do? Rotan. Same thing Krishna is doing. Rotan us. By giving us such words so that we can wake up. Our position is very dangerous, Just imagine a situation. You have a boy in a unfenced building. A boy is playing a kite in an unfenced building on the top of the building. It's not covered, no any wall, uncovered. Right? So he's playing a kite and he's pulling behind and behind and behind. And here he's just like a step away to fall down. Right? So what you will do? If you're seeing this situation, what you will do? Will you shout, hey fool, careful, hey careful, Patra. Will you shout in a heavy tone, in a heavy words? Or you will say, hey Pathunga, anga ulundra poringa, appadi solluvinga. Right? So same thing, because we are in such position. So Krishna need to make a wake-up call for us. Fools, unintelligent, rascals, Prabhupada also do the same thing. This is the duty of the Guru. To make us realize how foolish we are and to bring us to Bhagavan. This is the duty of Guru. This is the duty of Krishna. So you must understand this. Otherwise, what do you expect? You are expecting Krishna to please you. You do whatever you want. No. Krishna is giving the things to follow. We must use our intelligence. We must accept in our own free will. Krishna doesn't force anyone. By our own free will, we should come to Krishna. That is love. That is bhakti. Right? But Krishna has given the information. We should discriminate. So there's no such thing as don't judge people, Prabhu. No. Krishna is teaching us to judge. Because judge means to discriminate. That is intelligent. When you are going in the Jalan Raya, in the road, when the traffic light comes, you have to judge. Green means go. Yellow means ready to stop. Red means stop. So in every daily life, we are discriminating, we are judging. So don't come and tell the bogus philosophy, don't judge. Of course, we must not speak ill about anyone. But we should have some discrimination. Who is supreme? Who is Bhagavan? Who is bona fide Guru? This is judging. And this is taught by our Acharya. This is taught by Krishna. Judging means intelligent. Right? So don't fall for these bogus quotes. Don't judge people, Prabhu. Don't so-called criticize. No. We are not criticizing everyone. We are not criticizing anyone. Right? We are giving the knowledge. This is our understanding. Right? So I think we are already 1 hour. But I just want to share a few slides on what is the real position of Lord Shiva, Lord Brahma, Durga Devi. Is it okay? Just another 15 minutes. We're going to see. இவங்க என்ன சொல்றாங்க? நான் சொன்னேன்ல மத. If you want to worship demigods, you must hear first what they want. Right? So we will see. Okay? We will see that. What they said. Very, very briefly.
Because this is very important topic actually. We can go for hours actually, right? So let me see. Yes, okay, I've shared my desktop, and yes, okay. Is my slide viewable? Is it screening, sharing? Yes, Prabhu is sharing. Yes, Prabhu. Okay, nice. Okay, what do you see? யார் பார்க்குறீங்க? யார் இவரு? Who is the Lord person? Shiva. Lord Shiva. Shiva. Yes, very nice. So Lord Shiva, okay, if I don't know, I am just making a just assumption. Okay, let's say if someone here they really love Lord Shiva. Of course, we all love Lord Shiva. Vaishnavas, because he's great Vaishnavas, right? But we also have people who loves Lord Shiva in a way of they think this is love. அப்படின்னா யாரை சொல்கிறேன்னா, the people who are worshipping Lord Shiva as Bhagavan, as supreme. So they're having a love, but it's their understanding of Lord Shiva, their version of love of Lord Shiva, right? So many people have this problem. So let's listen first how to love Lord Shiva. We'll listen from Lord Shiva. If you want to love Lord Shiva, you have to listen from Lord Shiva, right? So first, before we go into the words, we just observe. No need to hear first, observe. Lord Shiva இப்போ என்ன பண்ணுறாரு? யார் சொல்ல முடியும்? What is doing? Simply by seeing the picture, what do you understand? What he is doing? Meditating, Prabhu. Haribol, very nice. Meditating. Yes, very nice. So அவர் என்ன பண்ணுறாரு? தியானம் பண்ணுறாரு, meditating பண்ணுறாரு. Can you see the eyes or not? It's not fully closed, it's not fully open. That is the exact Dhyana Yoga Krishna taught in our Dhyana Yoga chapter, right? Chapter 6. You must not close your eyes fully, you must not open your eyes, you must half close and half open. Exactly. And you must have a tiger skin or deer skin. Exactly. Very perfect illustration. Right? So he is meditating. Okay, point number 1 is meditating. Second, கையில் என்ன பிடிச்சிருக்காரு? Chanting. சாண்டிங் பிடிச்சிருக்காரு. சரி, இப்போ என் கேள்வி என்னன்னா, if Lord Shiva is the supreme personality of Godheadன்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா, சரிங்களா, சில பேர் சொல்கிறாங்க இவர் தான் சுப்ரீம் பர்சன்னு. அப்படி நம்ம சொல்லும் போது நம்ம என்ன கேள்வி நம்ம கேட்கணும்னா, அடுத்தது லார்ட் சிவா என்ன பண்ணுறாரு? அவர் சுப்ரீம் பர்சன்னா அவர் மெடிடேட் பண்ணுறாரு வேற ஆள். மெடிடேஷனாக ஒரு ஆள் நினச்சி மெடிடேஷன் பண்ண முடியும். யூ கேன் பி மெடிடேட்டிங் அப்பான் ஹிம்செல்ஃப். மெடிடேஷன்னா யூ என்கேஜிங் யுவர் மைண்ட் இன் higher authority, right? And why is having chanting? So we must understand he is chanting on some person. He is not the highest person. He is chanting, he is meditating. His whole life is spending on meditating on this person. சரிங்களா? ஓகே, அடுத்தது அவர் தலையிலேருந்து என்ன வருது? அப்படியே தண்ணி மாதிரி வருது பாருங்க. வாட் இஸ் திஸ்? கங்கா. தலையிலேருந்து கங்கா வருது. ஞானா வருது. யாருக்கு தெரியும்? கங்கா எப்படி வந்துச்சு? when Vamana he pierced his toe into the spiritual sky and Ganga fell down, the water fell down into the earth and became Ganga. So பகவானுடைய பாதம் பெற்ற அந்த தண்ணி அவர் எங்கே வைக்கிறாரு? எங்கே வைக்கிறாரு? தலையில் அவர் இது பண்ணுறாரு, ரைட்? So even by looking at the picture we can know Lord Shiva is meditating on higher authority. ஓகேங்களா? Agree or not? Anyone want to refute this point? So therefore now, even by looking we can know Lord Shiva is worshipping someone. And who is that someone? We need to ask Lord Shiva. So therefore we need to look into Padma Purana. பத்ம புராணாவில் லார்ட் சிவா பார்வதி கிட்ட பேசுகிறாரு. யார்கிட்ட பேசுகிறாரு? பார்வதி அம்மா கிட்ட பேசுகிறாரு. ஹி இஸ் ஸ்பீக்கிங் டு பார்வதி. ஸோ என்ன பேசுகிறாங்க பார்ப்போம். ஓகே. ஏகம் சாஸ்திரம் தேவகி புத்திர கீதம் ஏகோ தேவ தேவகி புத்திரேவா ஏகோ மந்திரஸ்தஸ்ய நமானி யானி கர்மாபி ஏகம் தஸ்ய தேவஸ்ய சேவா. சரிங்களா? அப்போ என்ன சொல்கிறாரு? ஏகோ சாஸ்திரம் தேவகி புத்திர கீதம். ஒரே சாஸ்திரம் தான் இருக்கணுமா? ஏகம்னா ஒன்று. ஃபார் த ஹோல் வேர்ல்ட் தே மஸ்ட் பி ஒன்லி ஒன் சாஸ்திரம். என்னது அது? தேவகி புத்திரனுடைய கீதம், பகவத்கீதா. யார் சொல்கிறா? லார்ட் சிவா பார்வதி அம்மா கிட்ட சொல்கிறாங்க.
He is guiding his wife. Lord Shiva is guiding his wife, Parvati Devi, right? அடுத்து என்ன சொல்றாரு? ஏகோ தேவோ தேவகி புத்திர ஏவா. ஒரே கடவுள். நம்மளுக்கு நிறைய கடவுள் தேவையில்ல. இட்ஸ் only one God, in fact, according to Shastra. So who is that God? Who is that God? Devaki Putran. Who is Krishna? Right? Devaki Putran means Krishna. So in the present day, people are very much eager to have one scripture, one God, one religion, one occupation. Therefore, Ekam Shastram Devaki Putra Gita. Let there be only one scripture. Enna scripture? Devaki Putra Gita, Bhagavad Gita. Let there be only one God. Who is that? Krishna, Supreme Personality of Godhead. And then Eko Mantra Tasya Namani Yani. Let there be only one mantra. What is that mantra? Yarude mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So there is only one mantra. And then let there be only one work. Karmapi ekam. ஒரே ஒர்க் தான். என்ன ஒர்க்கு? பகவானே சேவை செய்கிறது, கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்கிறது. ஓகேங்களா பிரபு அண்ட் மாதாஜிஸ்? அப்போ லார்ட் சிவா இங்கே என்ன சொல்லி கொடுக்குறார் நம்மளுக்கு? இஃப் சம்மன் இஸ் டெல்லிங், பிரபு ஐ லைக் லார்ட் சிவா ஸோ மச், ஐ லவ் லார்ட் சிவா ஸோ மச், மீன்ஸ் வாட் இஸ் சப்போஸ் டு டூ? He is supposed to follow the instruction of the what he said, or what Lord Shiva said, right? If there's a child, அப்பா இருக்காரு, அவன் சொல்கிறான், எங்களுக்கு எங்கள் அப்பா அம்மா ரொம்ப பிடிக்கும், ஐ லவ் மை பேரண்ட்ஸ், ஆனால் அப்பா அம்மா பேச்ச கேட்குறதே இல்லை, அதுக்கு பேர் லவ்வா? சேம் திங். ஸோ வென் யூ லவ் லார்ட் சிவா, that means what you must do? You must chant, you must read Bhagavad Gita, you must worship Krishna, you must worship in devotional service, you must perform devotional service to Krishna. That means, who is the greatest devotee of Lord Shiva? யார் லார்ட் சிவனோட கிரேட்டஸ்ட் டிவோட்டி? கிருஷ்ண பக்தாஸ். யார் யார் பகவானை வழிபடுறாங்களோ, யார் யார் இஸ்கானில் பகவானை வழிபடுறாங்களோ, யார் யார் who are coming from the Vaishnava Sampradaya worshipping Bhagavan, Krishna, Vishnu, Narayana, they are the greatest devotee of Lord Shiva also. Because they are following the instruction of Lord Shiva. You know, the problem with us is we are trying to speculate and establish a Lord Shiva's deity and worshipping as we want. எனக்கு இதான் பிடிக்குது, எனக்கு இப்படி தான் பிடிக்குது. So we don't want what you want. We want what Lord Shiva want. We want what Shastra want. So Lord Shiva என்ன பண்ணிட்டு சொல்கிறாரு? பகவத்கீதா படிங்க. இப்போ நம்ம எல்லாம் பகவத்கீதா கேட்குறோம். So we are actually pleasing Lord Shiva. Isn't it very nice thing? Yes. So we are devotee of Lord Shiva. So that is why Krishna says, when you worship me, you are actually pleasing all the 33 million demigods. You are pleasing everyone in the universe, including your Pitru, Devatas, your parents. Everyone is happy because you are doing this is the greatest service. Because Krishna says he is the origin of everything. So when you please the originator of everything, then that's it. That is a key. Prabhupada is giving example. Bhagavatam is giving the example. Just like you water the root, all the leaves and branches are becoming nourished, happy. You don't need to separately to serve Brahma, Deva, Varuna, Indra, any demigod, Durga Devi, Kali Amma. There are 33 million. இவங்க எல்லாத்தையும் நம்ம சந்தோஷப்படுத்த முடியுமா? முடியாது. நம்மள இருக்கிற வயசே 70 வயசுல சீக்கு வந்துடுது. So the intelligent way, that's why Krishna says, the people who worship demigod are less intelligent. The intelligent way is to worship the root of everything, right? So this is the position of Lord Shiva. Lord Shiva is directly under the control of Bhagavan, and Lord Shiva is always meditating upon Krishna, right? So this you must understand. Is that clear, Matajis? So you see in Srimad Bhagavatam, Krishna, Lord Shiva சொல்றாரு, யா பரம் ரம்ஹச சாக்ஷாத் திரிகுண ஜீவ சம்நிதாத் Bhagavantam Vasudevam Prapanasa Priyohime. Lord Shiva continued, any person who is surrendered to the Supreme Personality of Godhead Krishna, the control of everything, material nature as well as the living entity, is actually very dear to me. How about this sloka? Prapanasa Priyohime. சரிங்களா? ஸ்ரீமத் பாகவதம் லார்ட் சிவா அவர் வாயாலே சொல்கிறார். லார்ட் சிவா இஸ் டெல்லிங் ஃப்ரம் ஹிஸ் மவுத். என்ன சொல்கிறாரு? Who is actually very dear to me? Sapriyo hime. Priyomna dear. யாரு?
who actually worship me, who actually build a temple and worship me and speculate upon me. No. Lord Shiva என்ன சொல்றாரு? Who actually worship Bhagavan, surrender unto Brahma, Supreme Person God Krishna, who is the control of everything. அவரே சொல்றாரு. Bhagavad Gita அதான் சொல்லுது. Bhagavad Gita என்ன சொல்லுது? Krishna is the originator of everything, control of the material world and spiritual world. அதே தான் Lord Shiva சொல்றாரு. So, who are very dear to Lord Shiva? The Vaishnavas are very dear to Lord Shiva. The person who are speculating and worshipping Shiva independent of Krishna, they are not actually dear to Lord Shiva. Not I am telling, Lord Shiva is telling. Right? So in Padma Purana it's mentioned, Rama Rameti Rameti Rame Rame Manorame Sahasraname Stulyam Sahasraname Bistulyam Rama Nama Varanane. You see? So this is this conversation is happening between Parvati Devi and Lord Shiva. சரிங்களா? So Parvati Devi is asking Lord Shiva, oh my dear Lord, what you are doing? Every time I am seeing always sitting and meditating and chanting. நம்ம அதை பார்த்தோம்ல, அதான் லார்ட் சிவா பண்ணுவார் எப்பயுமே. என்ன பண்ணுவார்? எப்பயுமே உட்காந்துக்கிட்டு அப்படியே சாண்டிங் பண்ணுறாரு, மெடிடேட் பண்ணுறாரு. ஸோ பார்வதிக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி. அவங்க என்ன கேட்குறாங்க? பிரபு, நீங்கள் யாரை சாண்ட் பண்ணுறீங்க? யாரை நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க? யார் நாமத்தை சாண்ட் பண்ணுறீங்க? இஸ் ஆஸ்கிங், ஷீ இஸ் ஆஸ்கிங். ரைட்? ஸோ பார்வதி தேவி இஸ் ஆஸ்கிங், whose name you are chanting? I also want to follow. You see, this is the attitude of wife, to follow the footsteps of husband. So Parvati is learning from Lord Shiva. So the footsteps of Lord Shiva. So Lord Shiva is immediately replying here. Rama Rameti Rameti Rame Rame Manorame Sahasraname Stulyam Sahasraname Bistulyam Rama Nama Varanane. Lord Shiva addressed his wife Durga as Varanane, means a very lovely faced woman, and explained, சிவபெருமான் சொல்றாரு, எல்லாம் கவனிங்க, I chant the holy name of Rama, 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 and thus enjoy this beautiful sound. The holy name of Ramachandra is equal to 1000 holy name of Lord Vishnu. So ராமருடைய ஒரு பேர் 1000 சாஸ்திரநாமம் சமம். ரைட்? அண்ட் அதனால சிவபெருமான் என்ன பண்ணுறாரு? ராம ராம ராமன்னு சாண்ட் பண்ணுறாரு. சரிங்களா? இஸ் இட் கிளியர்? But Parvati Devi, being a very intelligent woman, she is asking a counter question. What is the counter question? Parvati Devi என்ன கேட்குறாங்கன்னா, Parvati Devi, பிரபு, addressing Lord Shiva, பிரபு, நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க? நீங்கள் காசி, the place of Lord Shiva is காஷி. ஸோ நீங்கள் காசி, வாரணாசி, ரைட்? வாரணாசி. ஸோ வாரணாசியில் நீங்கள் ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, யாரெல்லாம் வாரணாசியில் உடல் விடுறாலோ, யாரெல்லாம் வாரணாசியில் இறக்குறாலோ அவங்களுக்கெல்லாம் மோட்சம் நிச்சயம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க. சரிங்களா? ஆனால் நீங்களே எங்கள் ராமர் பேரை சாண்ட் பண்ணுறீங்க. அப்போ நீங்கள் சுப்ரீம் இல்லை. அப்போ நீங்கள் எப்படி மோட்சம் கொடுக்குறீங்க எல்லாத்துக்கும்? உங்களுக்கு அந்த தகுதி, அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கா அப்படின்னு பார்வதி தேவி கேட்குறாங்க. ரைட்? ஸோ பார்வதி தேவி இஸ் ஆஸ்கிங் த கொஸ்டின் டு சிவா, லார்ட் சிவா. How you're promising that in Varanasi, whoever leave the body there, they will get liberation. But you are chanting Lord Rama name. How can you give liberation? You are not a supreme person. Do you have any qualification, authority for this? So therefore, actually, Lord Shiva will explain using this sloka, Rameti, Rameti, Rameti. என்ன சொல்லுவாரு? I am in the place of Varanasi. I always engage myself 24 hours in the chanting of the name of Rama. Rama, 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 Rama. So whenever I do this, when anyone leaves the body, they hear, I will personally come and recite the name of Rama in their ear. So they will get liberated because of the name Rama, not because of me. Ultimately, Krishna is the doer. This is what Lord Shiva answered. So even Lord Shiva cannot give you liberation. மோட்சம் கொடுக்க முடியாது. லார்ட் சிவாவே சொல்கிறாரு, இது என்னுடைய ஜாப் ஸ்கோப் இல்லை, ராமர் தான், கிருஷ்ணர் தான், பகவான் தான் மோட்சம் கொடுக்க முடியும். ஆனால் இப்பயும் நம்ம பார்க்கலாம், நம்ம மக்கள் என்ன செய்கிறாங்க, இறப்பு வீடு வந்தால் கூட அவங்க வேறு மாதிரி செய்கிறாங்க, என்னென்னமோ பண்ணுறாங்க. ஃபோட்டோவை போட்டுக்கிட்டு அதில் சிவலிங்கத்தை வச்சுக்கிட்டு அப்படியே என்னென்னமோ ஒன்று பண்ணுறாங்க. இதெல்லாம் அவிதி பூர்வகம். இட்ஸ் நாட் மென்ஷன் இன் சாஸ்திரா, இட்ஸ் நாட் according to Shastra, avidi, not according to the rules and regulations of Shastra, right? So இது avidi. Krishna used the word avidi, not according to vidhi, right? So you see,
Same thing. So now, is that clear, Prabhus and Matajis? So Lord Shiva's instructing us to worship Krishna. And he says, anyone who worship Krishna is very dear to me. So now, இதுதான் வந்து உண்மையிலே glorifying Lord Shiva when we speak his actual position and chant the name of Krishna and listen to Bhagavad Gita. This is how we please the devatas, right? So we are not criticizing anyone, but we are speaking the fact, right? இது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். Same thing, Lord Brahma says, Ishvara Parama Krishna Sachid Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. We have seen this sloka. Krishna is the supreme Godhead. He is eternal, blissful, spiritual body. He is the origin of all. He has no other origin. He is the prime cause of all cause. Sarva Karana Karanam. யார் பாடுறா? யார் சொல்கிறாரு? பிரம்மதேவர் சொல்கிறாரு, ரைட்? இல்லை, மூவ் ஆன். ஓகே, ஸோ திஸ் ஒன் சுப்ரபாதம், இதெல்லாம் கேட்டிருப்பீங்களே. வாட் இஸ் திஸ்? சுப்ரபாதம். கௌசல்யா சுப்ரஜா ராம பூர்வா சந்தியா பிரவர்த்ததே உத்திஷ்ட நரசார்தூல கர்த்தவியம் தெய்வமானிகம், ரைட்? இது வந்து சுப்ரபாதம்னா என்னன்னா, இட் இஸ் ஆக்சுவலி கம்மிங் ஃப்ரம் ராமாயணா. ராமாயணத்தில் இந்த ஸ்லோகம் வரும், பாலகண்டத்தில் இந்த ஸ்லோகம் வரும். சரிங்களா? வசிஷ்ட முனி வந்து ராமர் வந்து தூங்கிட்டு இருப்பார், அவரை எழுப்புறதுக்காக இது பாடுவார் வசிஷ்ட முனி. கௌசல்யா சுப்ரஜா ராமபுர, ஓ ராமா, ஓ சன் ஆஃப் கௌசல்யா, சந்தியா ஆஃப் த ஈஸ்ட் கமென்சஸ், ஓ பெஸ்ட் ஆஃப் மேன், வேக் அப், இப்படி பாடுவார். யார்? வசிஷ்ட முனி. ராமாயணத்தில் இது சொல்லப்பட்டிருக்கு. சரிங்களா? ஸோ இது பாருங்கள், இந்த குட் மார்னிங் சொல்கிறது இதெல்லாம் வந்து புதுசு இல்லை. வெள்ளைக்காரன் தான் கண்டுபிடிச்சான் இல்லை குட் மார்னிங் சார்லாம். நம்ம இந்த குட் மார்னிங்கை காலகாலமாக சொல்லிட்டு தான் இருக்கோம், சுப்ரபாதம். ஸோ டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா திருப்பதியில் பகவானுக்கு, பெருமாளுக்கு இதுதான் டெய்லி பாடுவாங்க, குட் மார்னிங், குட் மார்னிங் சிங்கிங். கௌசல்யா சுப்ரஜா ராம பூர்வா சந்தியா பிரவர்த்தத்தேன்னு. சரிங்களா? ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேர்ஸ் வருது, ஸ்ரீ சுவாமி புஷ்காரிணி கப்பல்வ நிர்மலங்கா ஷயார்த்தினோ ஹரவிரிஞ்சி சனந்தன்னாத்யா துவாரே வசந்தி வரநேத்திர ஹதோத்தமாங்கா ஸ்ரீ வெங்கடாச்சலபதே தவ சுப்ரபாதம் அப்படின்னு ஒரு வேர்ஸ் வருது. இது பாருங்க என்ன சொல்லப்படுதுன்னா, இங்கே யூ see what's the verse is explaining here. Brahma Shiva Sanandana, Brahma Shiva Sanandana and several others have bathed in the purified water. They are at your doorstep, eager to see you for their own well-being. They thought they have been hit with canes by your gods, Lord of Venkatachala. May it be an auspicious dawn to thee. புரியுதுங்களா? ஆக்சுவலி இது என்ன கதைனா, இது எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா, யூ சி, have you been to திருப்பதி? திருப்பதி போயிருக்கீங்களா? திருப்பதியில் எப்படி பகவானை பார்ப்பாங்க? பகவானை பார்க்க முடியுமா ஈஸியாக? the queue, long queue, people be pushing, they want to see Krishna, பகவான் பெருமாள் வெங்கடாச்சலபதி, ரைட்? ஸோ 4 hours மின்னுக்கு போனோன்னே என்ன தள்ளி விடுவாங்க. ஓகே ஜலான் ஜெகரந்து அது என்ன தெலுங்கா? எஸ், கோ தள்ளி விடுவாங்க. ஸ்டிக் வச்சுருப்பாங்க, பார்த்துருக்கீங்களா? சில பேர் வந்து they have stick, அடிப்பாங்க, your time's upனு. If you go to Jagannath Puri also you can see they have stick, they will hit faster, walk, right? ஸோ இது பூலோகத்தில் மட்டும் நடக்கலை. இந்த மாதிரி க்யூவில் நின்று கசங்கி பெருமாள் தரிசனம் எடுக்கிறது பூலோகத்தில் மட்டும் இல்லை, ஈவன் இந்த ஹையர் பிளானட்டரி சிஸ்டம், இந்த ஹையர் பிளானட்டரி சிஸ்டம் என்ன சொல்கிறாங்க, where we can see there's an embassy of Vaikuntha. We have an embassy of Vaikuntha where Lord Vishnu will be manifesting there in the ocean of milk, right? There are 2 oceans of milk. One is in Vaikuntha, one is actually in between the spiritual and material world. So actually the demigods will report daily to Vishnu, Krishna, in this place, in between the material and spiritual world. It's called embassy of Vaikuntha, right? So அங்கே பகவான் இருப்பார். ஸோ அங்கே பகவான் தரிசனம் பார்க்குறதுக்கு, ரிப்போர்ட்டிங் பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் வருவாங்க, எல்லா டெமிகோட்ஸும் வருவாங்க. அப்போ என்ன ஆகுது, லார்ட் பிரம்மா வராரு, சிவா வராரு, எல்லாம் வராங்க. அவங்களுக்கு அப்படி தான் அடி விழுவுமா, அப்படியே ஹெம்பேட் பண்ணி வருவாங்க, அந்த குச்சி வச்சுக்கிட்டு பகவானுடைய காட்ஸ் they will say jalan finish, time's up. So this is the shloka. So dware vashanti varanetra hatotamanga, right? So Sri Venkatachalabade tava suprabhadam. So this is Krishna, this is Bhagavan, right?
எஸ் ஸோ விஸ்வரூப சேவா. ஸோ இது வந்து திருப்பதியில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மார்னிங் தர்ஷன் விஸ்வரூப சேவா. இது பேர் வந்து என்னது? விஸ்வரூப சேவா. ரைட். இது ஆக்சுவலி அதான் நம்ம திருப்பதிலையும் செய்கிறோம், தேவர்கள் வந்து அங்கேயும் விஸ்வரூப சேவா செய்கிறாங்க. சரிங்களா? அதனால தான் தேவர்களே, இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா, தேவர்களே என்ன பண்ணுறாங்க, விஸ்வரூப சேவனை எப்போ நடக்கும்? பிரம்ம முகூர்த்தத்துக்கு 1 hour 30 minutes பிஃபோர், பிஃபோர் பிரம்ம முகூர்த்தா. சரிங்களா? ஸோ தேவர்கள் வில் கோ அண்ட் greet Bhagavan, wake Bhagavan up. So same thing, even now we also are doing the daily, we are doing Mangala Arati. We are waking up Bhagavan, we are praying, offering our praise to Guru. Right? So that's why it's very important to attend Mangala Arati, to do Mangala Arati. We must do this daily. That's why it's very, very important. You see, even the demigods are doing. The demigods are doing. What to speak of us? We should follow the footstep. Right? So, right. So I think, so even Arjuna is establishing Krishna as supreme. I can keep going. There's many evidence, but I'll show you another important one. Yes. So what is the conclusion? The conclusion here is all the demigods, all the 33 million demigods are under the control of Bhagavan. They are serving Bhagavan. They are the servant of Bhagavan. Right? இது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். Right? Same Durga Devi. If you seeing Durga Devi, it is mentioned in Brahma Samhita. Srishti Sthiti Pralaya Sadhana Shaktir Eka Chayeva Yasya Bhuvanani Vibharti Durga Ichhanurupam Api Yasya Chestate Sa Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Right? So it is describing about Durga Devi. So Durga Devi என்றது யாருன்றதை இங்கே நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். The external potency of Maya, who is the nature of the shadow of the Chit potency, is worshipped by all people as Durga. Durga is nothing but Krishna's external potency, Bahiranga Shakti. She is in charge of this material world, material universe. So that's why she's called Durga. Durga means fort. This material place is like a prison, like a fort. We are stuck here, conditioned here. So she is in charge, right? So the creating, preserving and destroying agency of this mundane world, not that point, right? So this is Durga Devi, and I adore the primeval Lord Govinda in accordance with whose will Durga conduct herself. So you see here, right? Durga Devi is submitting herself to Govinda, Krishna, and to that Govinda I worship. Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. So Durga Devi, she is also Vaishnavi. She's always praying to Lord Krishna, always serving Lord Krishna. Right? Her duty. So Durga Devi, her duty. She's always following the order. Her duty is to take care of the material world. Right? So that's why Krishna says, when you surrender unto me, you will cross this Maya Shakti easily. Right? Krishna says Bhagavad Gita, right? If you want to cross this Maya Shakti is very difficult to cross because Durga Devi is powerful. But the moment you come contact with Krishna, it's very easy to cross. The key is surrender unto Krishna. That's the point. Otherwise you cannot. Right? So like that, we can see even Vinayagar also mentioned. Vinayagar is a very important personality, right? Yatpada Pallava Yugam Vinidya Kumbha Dvande Pranama Samaye Se Ganadi Raja Viknan Vihantum Alam Yasya Jagatrayasya Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. So I adore the primeval Lord Govinda, whose lotus feet are always held by Ganesha upon the pair of tumuli protruding from his elephant head in order to obtain power for his function of destroying all the obstacles on the path of progress of the three worlds. பார்த்தீங்களா? விநாயகனே வினை தீர்ப்பவனே. நம்ம சொல்கிறோம்ல, விநாயகனே வினை தீர்ப்பவனே. ஆனால் விநாயகர் வந்து எப்படி வினையை தீர்க்கிறாரு, ஆப்ஸ்டக்கிளை தீர்க்கிறாரு? அவர் வந்து அவருடைய அந்த துமுலினா அவருடைய இது, அந்த துமுலி வந்து என்ன பண்ணுறாரு? தமிழ் என்ன சொல்லுவாங்க அது? வாட் யூ கால் இன் தமிழ்? ரைட்? அவரோட துமுலி என்ன பண்ணுறாரு? துமுலி மீன்ஸ் வாட்? ஆக்சுவலி இஸ் ரெஃபரிங் டு the elephants is part, right? தும்பிக்கை, எஸ். தந்தமா?
Tanda means என்ன Mataji? And the okay, you see. Thank you for that. இது தும்மலி அந்த பல்லு மாதிரி இருக்கா okay, you see, தும்மலி means மாசி சொல்கிறாங்க is actually that's why I say pair of தும்மலி. You see, a pair of தும்மலி அப்படின்னா அவருடைய இந்த மவுத் ரீஜனில் இருக்குங்களே அது. அப்புறம் அவருடைய தும்பிக்கையும் தான், ரெண்டுமே தான். என்ன பண்ணுறாரு? is putting that in the feet of Krishna. Right? So he's putting that in the feet of Krishna, and by these he gained power to remove the obstacles. ஸோ இப்போ விநாயகர் நம்ம எப்படி என்னது வேண்டணும்? விநாயகா எனக்கு இந்த பகவத்கீதா புரிஞ்சணும், பகவானை புரிஞ்சுக்கணும்னு வேண்டணும். அதை விட்டுட்டு வேறு வேணும்னா முடிஞ்சு. ஸோ இன்ஃபேக்ட் விநாயகர் தான் நம்ம பகவத்கீதாவை இந்த வேதத்தை கம்பைல் பண்ணுறாரு. வேதவியாஸ் சொல்ல மகாபாரத்தை வந்து எழுதுறாரு. சரிங்களா? ஸோ இன்ஃபேக்ட் ஹீ இஸ் ஆல்சோ கிரேட் டிவோட்டி, ஜஸ்ட் லைக் ஹிஸ் ஃபாதர் Shiva, Lord Shiva. Ganapati also following the footsteps. He is doing devotional service to Krishna by compiling the Shastras. Right? So, this is what we have to Matajis, Prabhus and Matajis. So, we can see Krishna says, neither the host of demigods nor the great sages know my origin of opulences. For in every respect, I am the source of demigods and sages. Aham adir hi devanam. I am the source of Deva. This is what we have to know. Right? So, in many places we can see, right? This is important shloka. One who considered Lord Vishnu to be in the same category with the Devas like Lord Brahma, Lord Shiva, and who thinks Lord Brahma or Shiva to be equal to Lord Vishnu to be considered as Pashandi. Pashandi is another atheist. You cannot think that Shiva, Brahma, everything is equal. No. Shiva, Brahma, Krishna equal. No. Krishna is Bhagavan. Lord Shiva, Lord Brahma, they are servant of Krishna. So we must have this discrimination ability. Okay? இது வந்து நான் சொல்லலை, சாஸ்திரம் சொல்லுது. குரு ஷாது சாஸ்திரா. This is our evidences. சரிங்களா? So Brahma, Shiva, Surya, Chandra, Indra and all other demigods are appointed to their posts by Lord Vishnu and given extraordinary power by him. They are all servant of Lord Vishnu. Vishnu Dharma Purana. சரிங்களா? So நம்ம இப்போ என்ன செய்கிறோம்? We are actually pleasing the demigods. We are respecting the demigods by understanding by understanding what is their natural position. Right? This is our understanding. So what is our guide? Our guide is Shastra. So how to please demigods? We should listen from the Shastras. Not that we simply listen from what we think, what we feel. Right? So these Shastras are coming from Bhagavan, Krishna. Right? It's not created by some people, some mundane persons. So that's why we are following Shastras. Right? So this is the point. Right? So yes. So I think I will you see, many quotations are actually, this is a very important quotation. Padma Purana. Lord Krishna Hari is the master of all demigods and is always worshipable. But this does not mean that one should ever disrespect the demigods. Yes, very important quote actually. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? When we understand the demigods as a master of Lord Hari, actually this is the meaning of respect to them. Right? சரிங்களா? It's not disrespect. அதான் முதல் புரிஞ்சுக்கணும். ரெண்டாவது வந்து just because we understand they are servant of Krishna, we must not actually literally disrespect them by criticizing them in ill words. No, we cannot do that. Okay? By speculating ourselves something and doing. So in fact, by worshipping Lord Shiva, Lord Brahma, Lord Ganesha in our own speculative way, that is actually disrespecting them. That is actually insulting them. So if you want to respect the demigods, you should worship Krishna. Okay, as confirmed in our shloka we discussed just now, right? Krishna is the source of all cause of all cause, source of all source, right? Yeah, this is also very important shloka actually. Aradhanam sarvesham Vishnu aradhanam param tasmat parataram devi tadiyanam samarchanam. You see, Lord Shiva is speaking to Goddess Durga. My dear Devi, although the Vedas recommend worship of demigods, the worship of Vishnu is topmost. However, above the worship of Lord Vishnu is rendering service to Vaishnavas who are related to Lord Vishnu. Right?
So among all the Aradhana, the topmost is Vishnu Aradhana. Lord Shiva is himself telling. But among this worship of Lord Vishnu, what is the topmost? By serving the devotees. The devotees of the devotee, the servant of Krishna. Which means we should serve the Guru, our Acharyas. This is the meaning. Because our Acharyas, they are servant of Krishna, representative of Krishna. They are pure devotees. So when we worship the Gurus and serve our Acharyas, then we are pleasing everyone. Bhagavatam says, Sarva Deva Mayo Guru. That means the Guru is the representative of Krishna and also demigods. So by worshipping the Vaishnavas, we are pleasing Krishna. This is the method. Vedeshu Durlabha, Adurlabha Atma Bhakta. Right? Sorry. Vedeshu Durlabha, yes. Vedeshu Adurlabha, yes. Durlabha Atma Bhakta. What's the meaning? Sorry. Vedeshu Durlabha, yes. Appadina, Brahma is telling here. Vedeshu Durlabha. That means the Vedas is difficult to understand. Durlabha, very difficult. But the moment you approach a devotee, it becomes Adurlabha, very easy. Adurlabha Atma Bhakta. That's the meaning. So simply by surrendering and service to the Vaishnavas, you can understand Krishna. They can give you Krishna. This is the meaning. Okay. So I will stop here. Okay. I will stop here. So I hope this is very clear. So the conclusion is Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and the demigods are serving under him. They are servant of Krishna. So we should please the demigods by worshipping Krishna. If you do as we want, as we wish, we are finding for trouble. Okay? So just like how the Asuras, they are trying to please Lord Shiva. Ravana, Hiranyakashipu, Bhashmasura, they are trying to please Lord Shiva. They are trying to please demigods independent of Krishna. Therefore, they are being killed. So we don't want to be in that position. Very important point. Right? So, yeah. Any question? Any comments? Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Mataji, சொல்லுங்க. எனக்கு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. இட்ஸ் கைண்ட் அவுட் ஆஃப் டாபிக். and then அந்த கொஸ்டின் நீங்க ஆன்சர் பண்ண நினைக்கிறேன். Okay, so the question is, there are some devotees, I mean like some humans, some people, அவங்க வந்துட்டு like they say something like நம்ம வந்து இப்போ சொந்த வந்து சொல்றோம்னாக்கா நோ ஒரு ஸ்டாண்டிங் பண்ணுங்க, அந்த மாதிரி கோயிலுக்கு போங்க, அந்த மாதிரி சொன்னாக்கா ஒரு அவங்களோட ரீசன் வந்துட்டு எப்படின்னாக்கா லைக் ஐம் வெரி பிஸி, நான் இன்னும் ரெடி ஆகல, எனக்கு டைம் வரும், எல்லாத்தையும் நான் லைக் ஆஃப்டர் என்னோட கிட்ஸ் எல்லாம் வளர்ந்துட்டோன்னு அப்புறமா தான் நான் வந்துட்டு அந்த மாதிரி பண்ணுவேன். அது மாதிரினாக்கா நீங்க லைக் ஹவு டு answer these people, Prabhu? I don't know how to answer them. Right. So basically, Hare Krishna Mataji, very very important. மாஜி கேட்குறாங்க, சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவானுக்கு டைம் ஒதுக்க மாட்டுறாங்க. நம்ம பகவானை பற்றி சொல்லும் போது, இல்லைப்பா எனக்கு இன்னும் நேரம் இருக்குது, முதல் டைம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம், ஐ எம் ஸோ பிஸி வித் ஒர்க்ஸ். ஸோ this is the meaning. We are under illusion. Krishna says this. We are under illusion. Right? What is the sign of illusion? That means you don't know you are suffering. இதுதான் sign of illusion. சரிங்களா? டைம் இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க, நீங்கள் சாவ போகிறது நிச்சயம். எப்போ சாவ போகிறது தெரியுமா? யூ கேனாட் கேரண்டி யூ வில் லீவ் அண்டில் 100 years or 80 years or 70 years. திடீர்னு ஆக்சிடென்ட் வரும், திடீர்னு கோவிட் வரும், திடீர்னு ஏதோ பிரச்சனை வரும், நம்ம போயிடுச்சு. அப்போ நம்ம பகவானுடைய நாலேஜ் இல்லைன்னா என்ன ஆகுறது? திரும்பி நம்ம கல்லாகி புழுவாகி அப்படியே அந்த 8.4 million ஸ்பீஷிஸ் பாடியில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதான். சரிங்களா? ஸோ இது வந்து ஒரு புது விஷயம் இல்லை. இசி யமராஜ் வந்து யுதிஷ்டர் மகாராஜ் கிட்ட சொல்கிறாரு. யுதிஷ்டர் மகாராஜ் ஆஸ்கிங் யமராஜ், இசி இந்த உலகத்தில் என்ன ஒரு அறுப்புதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யுதிஷ்டர் மகாராஜ் சொல்கிறாங்க யமராஜ் கிட்ட, எல்லாருக்கும் சாவு வருது, ஆனால் எனக்கு அது வரும்ன்றது நினைக்க மாட்டேறான். சரிங்களா? எல்லாருக்கும் சாவு வருது, எல்லாம் பார்க்குறாங்களா இல்லையா? when we attend funeral we get calls, இவங்க இறந்துட்டாங்க, இவங்க இறந்துட்டாங்க, எல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். ஆனால் நம்மளுக்கு அது ஒரு நாள் வரும், அது எப்போ வரும்னு தெரியாது. டைம் இஸ் டிக்கிங், டிக்டாக் டைம் பாம். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? எவ்வளோ சீக்கிரம் பகவான் பாதத்தை பிடிக்க முடியுமோ, பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுக்க முடியுமோ தெரிஞ்சு பக்தியில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். இதை புரிஞ்சுக்கோன்னு தான் வந்து they are foolish is stated there. ஸோ அதனால தான் பகவான் சொல்கிறாரு less intelligent, unintelligent. ரைட்? ஸோ எஸ் மாதாஜி, இப்போ அவங்கள என்ன சொல்கிறதுனா, உங்கள் கொஸ்டின் என்னன்னா, உங்கள் கொஸ்டின் எப்படி நம்ம சொல்கிறதுனா, நீங்கள் அழகாக அவங்கள எடுத்து சொல்லணும். பிரபு நீங்களே சொல்லுங்கள் பிரபு, டைம் வந்து நீங்கள் 70 வயசு வரைக்கும் உயிரோடு இருப்பீங்க நிச்சயமா? அப்படி தான் நீங்கள் கேட்கணும். அதை சொல்ல முடியாதுல்ல. சொல்ல முடியாது. இப்போ என்ன பண்ணணும்? யூ மஸ்ட் இமிடியட்லி ஸ்டார்ட் டு பிகின்.
Otherwise you're going to stuck. Right? So அவ்வளோதான். But you must give them a free will. நம்ம சொல்கிறத சொல்லியாச்சு மாதாஜி, but they can decide. Because Krishna, he doesn't force anyone. எத்தா இச்சசி ததா குரு. பகவத்கீதையில் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனோட எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் கொடுத்துட்டு என்ன சொல்கிறார் கடைசியில் சாப்டர் 18ல், எத்தா இச்சசி ததா குரு. உன் இஷ்டப்படி உன் இச்சப்படி நீ செய்ப்பா, நான் சொல்கிறத சொல்லிட்டேன். That means Krishna, he's very merciful. He gives us a free will to decide. So our duty is to preach. Our duty is to preach as it is, according to Prabhupada, according to Shastra. நம்ம பேசணும், அப்படியே டைல்யூட் பண்ணக்கூடாது, அப்படியே நம்ம சும்மா ஸ்பெகுலேஷன் பேசக்கூடாது, பயப்படக்கூடாது. இல்லை இப்படி பேசினா இப்படி இருக்காது, எனக்கு ஐ ஃபீல் திஸ் இஸ் இவங்களுக்கு பிடிக்காது. இல்லை, நம்ம யாருக்கும் நம்ம ப்ளீஸ் பண்ண விரும்பலை. நம்ம யாரை ப்ளீஸ் பண்ணணும்? குரு கிருஷ்ணா. பிரபுபாட் என்ன சொல்கிறாரு? அது நம்ம பேசணுன்னாலே போதும், சரிங்களா? அது நம்ம செய்யும் போது, நம்ம டியூட்டியை செய்யும் போது, then they have to decide. Like Arjuna decide to fight, to surrender to Krishna. அந்த மாதிரி இவங்களும் டிசைட் பண்ணணும். டிசைட் பண்ணி கிருஷ்ணா கிட்ட வந்தாங்கன்னா they are intelligent. Otherwise they are unfortunate. அவங்க ஒரு நாள் வருவாங்க, நம்ம கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதான். தினமும் போய் பிரசாதம் கொடுக்கலாம். எஸ் மாதாஜி கேன் டூ தட். அவங்க வரலன்னா என்ன பண்ணணும்? போய் பிரசாதம் கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் இன்வைட் பண்ணணும், அவங்ககிட்ட வந்து அன்பாக பேசி எப்படியாச்சும் பகவானுடைய இதை கொண்டு வரணும். ஓகேங்களா? டைம் வெயிட் பண்ணாது. டைம்லாம் இல்லை, யூ மஸ்ட் ஹேவ் யுவர் ஓன் எஃபர்ட். பக்தி வந்து டைம் வரும், டைம் இஸ் த ஃபேக்டர். ஒரு நாள் நான் பகவான் பக்தன் ஆயிடுவேன், அதெல்லாம் கதை இல்லை. தேர் இஸ் நோ சச் திங். த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் யோர் டிசையர், யோர் எஃபர்ட். எத்த இச்சசி ததா குரு. கிருஷ்ணா சேஸ், வென் யூ டேக் எஃபர்ட் தென் ஐ வில் ரெசிப்ரோகேட். நீங்கள் என்கிட்ட எஃபர்ட் எடுத்தீங்கன்னா நான் ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவேன். நீங்கள் டைமை வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு அதை வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா யூ வில் ஸ்டக். You will take different bodies, you will gone. So this is what, yes, I answer Mataji. Keep giving them prasadam. Please go and discuss with them. One day definitely they need the mercy of Krishna Guru, and they need their own self endeavor. These three things must be there, then they will come. So until then we should do our duty. Do not stop preaching, do not give always give prasadam, always distribute books. Yeah, it's the only way Mataji we can do. Simply repeat what our Guru says. Okay, any other question, Prabhus, Matajis? Sorry, I'm not able to. Hare Krishna. Hello. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Yes. Yes, sir. Actually, I have one question, sir. So, சொல்லுங்க Mataji. Sir, actually, thank you so much, sir. நீங்க Mataji கூப்பிட்டது, because everybody used to call me like that. No, yes. I'm not a Hare Rama Hare Krishna devotee, but normally என்ன பண்ணுவேன், that is out of topic, sorry. Sir, I just want to ask one thing. Actually வந்து Lord Krishna வந்து Lord Arjuna வந்து please don't offend me. So sorry if I no problem. Yeah, you can ask. Offended. No worries. Actually like this, லார்ட் கிருஷ்ணா வந்து லார்ட் அர்ஜுனா வந்து இஃப் ஐம் நாட் மிஸ்டேக்கன், அவர் வந்து ஒரு தந்திரம் பண்ணி தான் அந்த இது பண்ணுவாரு, யுகத்தை வீண் பண்ணுவாரு. ஸோ அன்டில் நவ் ஐ டோன்ட் நோ வெதர் இது சொல்றது கரெக்டா இல்லையான்னு, பட் நான் வந்து எனக்கு இது கரெக்டா படிச்சுன்னா நான் கரெக்டா சொல்லிடுவேன். வெரி ஓப்பன் பர்சன். ஸோ அதனால நிறைய பேருக்கு எனக்கு பிடிக்காது. But I'm not worried about that. I'm just worried about what, sir. Not worried. I just curious. அவர் அந்த யுக்திய இது பண்ணி தான் ஆளுவாரு. So அது I still believe that I still pity Arjunan because அந்த மாதிரி செஞ்சு அவர் இது பண்ண வாசி தான் அவர் இறந்துட்டார். அந்த ஒரு வகையில இருக்கு, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு. யார் இறந்துட்டா? இல்ல, அந்த யுகத்தை அவ வந்து கொஞ்சம் ட்ரீட் பண்ணி தானே ஜெயிப்பாரு. யுகம்னா இப்ப மகாபாரதத்துல அந்த போருக்கு போவாங்களே, ஓகே, அந்த போர் அவரு கிருஷ்ணா எப்படி ஜெயிப்பாருன்னா, கிருஷ்ணா சென்டிமெண்ட்ல வந்து சொல்லி ஒரு இதை ஜெயிப்பாரு. ஓகே, யூ மீன் அகைன்ஸ்ட் தர்மத்துக்கு மீறி. சாரி, கர்ணன் ஏமாத்தி ஜெயிப்பாரு. I don't tell that because not proper. No, ஏமாத்தி அவர் வந்து அது அவரோட டெக்னிக். ஓகே, அது அவரோட டெக்னிக். அது நான் அந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டேன். அவர் லார்ட் கிருஷ்ணா சொல்லக்கூடாது, அப்புறம் அவர் எனக்கு கண்டுபிடிச்சிருவாரு. சாரி.
நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. வெரி குட் கொஸ்டின். முதல் கேள்வி என்னன்னா மாதாஜி, நீங்க மகாபாரதம் படிச்சிருக்கீங்களா? படிச்சுட்டு பட் somebody told me that இது படிச்சா ரொம்ப கஷ்டங்கள் குடும்பத்துல, ஏன்னா அதை படிச்சா அதோட பந்தாங்க என்னன்னா you have to finish the whole thing, otherwise because ரொம்ப கஷ்டங்கள் வரும்னு சொன்னாங்க. அது எனக்கு தெரியல is it a mythos or legend, பட் எங்க மாதர் சீக்காயோன வி ஸ்டாப் ரீடிங் தட். அப்புறம் ஒண்ணு பிரபுஜி, அந்த வீட்டுல வந்து ஒரு போட்டோ நாங்க வச்சிருந்தோம். அந்த போட்டோ எப்படின்னா கிருஷ்ணனும் அர்ஜுனனும் வந்து போருக்கு போற ஒரு போட்டோ. சோ அது அம்பு விடுற போட்டோ. அப்பதான் சொன்னாங்க இந்த போட்டோ வைக்கவே கூடாதுன்னு. Okay, no problem மாதாஜி. I will answer your question. I could not complete the whole Mahabharatam book. But Okay, no problem மாதாஜி. Okay sir, bye, thank you. Thank you for the question மாதாஜி. A very good question. So first of all மாதாஜி, முதல்ல நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஆளுங்க என்ன சொல்றாங்க அதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. ஏன்னா ஆளுங்க சொல்றது வந்து நம்மளோட எவிடன்ஸ் இல்லை. சரிங்களா? வாட் இஸ் அவர் எவிடன்ஸ்? வி மஸ்ட் லிசன் ஃப்ரம் சாஸ்திரா. முதல்ல நீங்கள் மகாபாரதம் படிச்சிருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்க. ஆனால் மகாபாரதம் பார்த்தீங்கன்னா பல மகாபாரதம் இருக்குது. நான் சொன்னேன்ல, ப்ரோபாட் மஸ்ட் சொன்னார் போப்பட்டில், வி மஸ்ட் நாட் லிசன் டு த கொமெண்ட்ரிஸ் பை த நாட் போனாஃபைட் பீப்புள். மகாபாரதம் பார்த்தீங்கன்னா பல பேர் பல இது சொல்லியிருக்காங்க, பல பேர் பேசியிருக்காங்க. ஸோ வி மஸ்ட் ஆக்சுவலி லிசன் ஃப்ரம் த போனாஃபைட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். அதான் க்ரைட்டீரியா நான் சொன்னேன் நான். சரிங்களா? யார் வேணாலும் இப்போ எல்லாம் எதுவும் எழுதலாம். சரிங்களா? நீங்கள் முதல்ல வந்து மகாபாரதம் ஸ்லோகம் இருக்கணும். மகாபாரதத்தில் எத்தனை ஸ்லோகம் தெரியுமா மாதாஜி? How many shlokas are in Mahabharata? Do you know, Mataji? Any idea? I think no idea, but I can guess as maybe 1,100 or something like that. Okay, let me tell you, there are 125,000 shlokas. ஓகேங்களா? 125,000 shlokas. நீங்கள் மகாபாரதத்தை படிக்கணும்னா 125,000 shlokas சன்ஸ்கிருத்தில் இருக்கு, ஒரிஜினல் சன்ஸ்கிரிட். சரிங்களா? ஸோ பீப்புள் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரிஜினல் டிரான்ஸ்லேட்டை போடலை. 18 பருவங்கள் இருக்குது. 18 பருவங்கள், 125,000 ஸ்லோகாஸ், 100 உப்ப பருவா. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. முடியுமா படிக்கிறதுக்கு? முடியாது. ஸோ ஏன்னா நம்மளுக்கு கலியுகத்தில் இன்டெலிஜென்ட்டும் பார்த்தாது, சான்ஸ்கிரிட்டும் தெரியாது. அப்புறம் இந்த மாதிரி ஆளுங்க பேச்சு கேட்டுக்கிட்டு இருந்தால் முடிஞ்சு நம்ம இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஸ் நீங்கள் இருக்கீங்களா, அந்த மாதிரி கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவோம். சரிங்களா? இப்போ நீங்கள் பகவதா கேட்குறீங்களா, இஸ் பாட மகாபாரதா பீஷ்ம பருவத்தில் வருது. 18 பருவம்னு சொன்னால பீஷ்ம பருவத்தில் வருது. சரிங்களா? ஸோ உங்கள் கொஸ்டின் வந்து பகவத்கீதா ஆன்சர் பண்ணுறாரு, கிருஷ்ணா ஆன்சர் பண்ணுறாரு. 700 ஸ்லோகா தான் பகவத்கீதா. 700 ஸ்லோகா அதே நம்ம படித்து முடிக்க முடியல. இன்ஃபேக்ட் இதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மகாபாரதத்தோட ஆக்சுவலி. சரிங்களா? ஸோ முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் மாதாஜி, இந்த மாதிரி இவங்க சொன்னாங்க அவங்க சொன்னாங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஏற்றுக்க முடியாத ஆதாரங்கள். முதல்ல நம்ம மகாபாரதம் படிச்சிருக்கணும். நீங்கள் உண்மையிலே மகாபாரதம் படிச்சிங்கன்னா நம்ம என்ன பார்க்கலான்னா, கர்ணனை பற்றி பேசுனீங்களே, கர்ணனை ஏமாற்றி தான் அவங்க வந்தாங்கன்னு. கர்ணன் யார்? கர்ணன் என்ன பண்ணார்? திரௌபதியோடைய சேலையை உருவுறதுக்கு காரணம் யார்? கர்ணன் அங்கே இருந்தார். கௌரவர்கள் அங்கே இருந்தாங்க. ஒரு பெண்ணை வந்து சாரியை போட்டு உருவினாங்க. அது தர்மமா? நீங்கள் தர்மத்தை பற்றி பேச போகிறீங்கன்னா மாதாஜி, முதல்ல நம்ம இது கொஸ்டின் கேட்குறேன். ஒரு பெண்ணை ஒரு கோர்ட், ராயல் கோர்ட்டில் ஒரு பெண்ணை கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்களுடைய சாரி உடைய அவுத்து, கௌரவர்கள் துரியோதனா இருந்தாங்க, கர்ணன் இருந்தாங்க, அதான் மெயின் காஸ். இந்த மாதிரி அவுக்குறது தர்மமா? சொல்லுங்க மாதாஜி, தர்மமா? அது நீங்க படிச்சீங்களா? இல்லை, தர்மம் இல்லை. நான் நினைக்கிறேன் he was pushed to the situation. I think இல்ல he was pushed to the situation because he was testing Krishna. என்னைய கேட்டா அது ஏன் நடந்துச்சுன்னா அது ஒரு நல்லதுக்கு தான். because at the end of the day we know Krishna is exists. No problem. See, அதெல்லாம் நம்ம நீங்க அப்படி ஸ்பெகுலேட் பண்ண கூடாது. நீங்க என்ன பண்ணணும், we cannot test Krishna. Krishna is Bhagavan. He is testing us. We are under his control. You cannot test God. We are under the test of God. சரிங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்ணா இஸ் அதர்மிக் பர்சன். சரிங்களா? ஸோ அவங்ககிட்ட வந்து நம்ம தர்மத்தை பற்றி பேச முடியாது. ஏன்னா ஹீஸ் அதர்மா. ஸோ நான் கிருஷ்ணா யார் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணா வந்து பகவான். தர்மாம் து சாக்ஷாத் பகவத் பிரணீதம். நல்லா பார்த்துக்கோங்க மாதாஜி. மகாபாரதம் சொல்லுது, ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லுது, கிருஷ்ணர் வந்து என்னது, தர்மாம் து சாக்ஷாத் பகவத் பிரணீதம். இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களா தர்மம் 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 சொன்னீங்களே, தர்மம்னா என்ன டெஃபினேஷன் முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் மாதாஜி. தர்மம் டெஃபினேஷன் என்னன்னா எது நல்லதோ எது கெட்டதோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அது இல்லை. அக்கார்டிங் டு மீ திஸ் இஸ் ரைட் பிரபு, அக்கார்டிங் டு மீ திஸ் இஸ் ராங் பிரபு. நோ நோ நோ, தட் இஸ் நாட் தர்மா.
Dharma means what Krishna do, what Krishna said. That is dharma. Dharmam tu sakshat Bhagavad panitam. அவர் என்ன சொன்னாரு, பகவான் என்ன சொன்னாரோ அதான் தர்மம். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So when Krishna say fight, fight, that is dharma. When Krishna say kill, kill, that is dharma. That is the best. That is the best thing one can do. சரிங்களா? ஸோ இதான் முதல் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் தர்மத்தை பற்றி. சரிங்களா? ஸோ கிருஷ்ணா வந்து பகவான் அவர் நினச்சிருந்தாருன்னா மாதாஜி ஒரு 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 இதில் வந்து எல்லாத்தையும் அழிச்சிருப்பாரு. பிகாஸ் கிருஷ்ணா இஸ் பகவான். சரிங்களா? பட் வாட் இஸ் டூயிங் எஸ், நம்ம மாதிரி மக்கள்லாம் கலியுகத்தில் வருவாங்க. நம்ம மாதிரி மக்கள்லாம் கலியுகத்தில் வந்து இந்த மாதிரி தான் மந்த சுமந்தவாக இருப்பாங்க. மந்த சுமந்தனா பிகமிங் லேசி அண்ட் அன்இன்டெலிஜென்ட். இந்த மாதிரி பல ஸ்பெக்குலேஷனில் இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர் தெளிவு இல்லாமல் இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷனில் இருப்பாங்க. இதெல்லாம் பகவானுக்கு தெரியும். ஏன்னா அவர் வந்து பகவான், பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் ப்ரெசன்ட் தெரியும். அதனால தான் அவர் சும்மா இப்படி கொல்லலை. என்ன பண்ணார், போர் பண்ணுற மாதிரி போர் பண்ணி அர்ஜுனருக்கு அட்வைஸ் பண்ணி அதில் பகவத்கீதையை பேசி. அர்ஜுனருக்கு பகவத்கீதை பேசுறது அவசியமா? அர்ஜுனன் வந்து பகவானுடைய ஃப்ரெண்ட், டியர் ஃப்ரெண்ட், பக்தன். பக்தனுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை. பக்தா அர்ஜுனன் நோஸ் எவ்ரி திங். ஆனால் கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணுறாரு, அர்ஜுனரை கன்ஃபியூஷனில் போட்டு அர்ஜுனனை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆக்ட் கொடுத்து அந்த சிச்சுவேஷனை க்ரியேட் பண்ணி அப்போ போகிற வச்சு நம்மளுக்கு பகவத்கீதா கொடுக்குறாரு. அதான் பாயிண்ட் மாதாஜி. கர்ணன்லாம் ஒரு கதையும் இல்லை, இப்படி அடித்தாலே முடிஞ்சு. கிருஷ்ணா இஸ் பகவான். இன்ஃபேக்ட் ஹீஸ் இன் எவ்ரி ஒன்ஸ் ஹார்ட் இஸ் பரமாத்மா. புரியுதுங்களா மாதாஜி? பரமாத்மானா ஹீ கேன் சேஞ்ச் த டிசைர் ஆஃப் பீப்புள் இஃப் ஹி வாண்ட்ஸ். சரிங்களா? பட் ஸ்டில் ஹி கிவ் அஸ் ஃப்ரீ வில். அது ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது. நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்னா, கிருஷ்ணா இஸ் கிவிங் அஸ் ஃப்ரீ வில். வெதர் வி வாண்ட் டு பி லைக் கர்ணா, துரியோதனா, ஓ பி லைக் அர்ஜுனா, யூசிங் த ஃப்ரீ வில் இன் சர்வீஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா மாதாஜி? ஸோ கிருஷ்ணா, தேர் இஸ் நோ நீட் ஃபார் ஹிம் டு பிகம் அதர்மிக் பர்சன் பிகாஸ் ஹீ இஸ் சாக்ஷாட் தர்மா. சரிங்களா மாதாஜி? அவர் என்ன செய்கிறாரோ என்ன சொல்கிறோ அதான் தர்மம். கடவுள் வந்து நம்ம ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் கட்டுப்பட்டதில்லை. சரிங்களா? அவர் தான் கிரியேட்டர் பண்ணுறவர். இட் டசன்ட் கம்ஸ் அண்டர் த லா. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? ஸோ இது ஏன் நம்ம இதை மாதிரி செய்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சீன் கிரியேட் பண்ணுறது நம்ம மாதிரி மந்த சுமந்த மக்களுக்கு இந்த பகவத்கீதா சொல்லி கொடுத்து நம்மளை அவர்கிட்ட கொண்டு போனதுக்காக தான் நல்லா செய்கிறாங்க. இன்ஃபேக்ட் அதனால தான் கர்ணன் வந்திருக்காரு. கர்ணன் அந்த மாதிரி செய்கிறது கூட இன்ஃபேக்ட் கிருஷ்ணாஸ் பிளான் எவ்ரி திங். அஃப்கோர்ஸ் கிருஷ்ணாஸ் அல்டிமேட் மாஸ்டர் ஆஃப் எவ்ரி திங். புரியுதுங்களா மாதாஜி? ஸோ வி ஆர் நாட் ஹியர் டு சி ஓ கிருஷ்ணா அதர்மமாக நடந்துக்கிட்டாரு, கர்ணன் வந்து பாவம், அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. யூ சி, இஃப் யூ சி மகாபாரதா, Karna is adharmic person. So he is deserved to be killed. According to Shastra, Manu Samhita, aggressors, the one who steal others' wife, they should be killed. So அதுதான் கிருஷ்ணர் செஞ்சாரு. ஆனால் கிருஷ்ணர் எப்படி செஞ்சாரு? In a way that so that he can speak Bhagavad Gita to us. In a way that Arjuna can be confused. So that this message will be reached us. இதுதான் பாயிண்ட் மாதாஜி. சரிங்களா? ஸோ நீங்கள் வெரிய நீட் கொஸ்டின் கேட்டிருக்கீங்க. அதனால் ஐ நீட் டு கிவ் யூ ப்ராப்பர் ஆன்சர். இன்னொரு கொஸ்டின் மாதாஜி, இந்த மாதிரி மகாபாரதம் படித்தா சண்டை வரும், கிருஷ்ணர் படம் வச்சுருந்தா சண்டை வரும், அதெல்லாம் வந்து பொய். எங்கே சண்டை வருது சொல்லுங்கள்? நம்ம இஸ்கான் பக்தர்கள் வீட்டில் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர் இருக்காங்க, பகவத்கீதா இருக்குது, அந்த மகாபாரதம் சீன் இருக்குது. இப்போ கூட நான் வச்சுருக்கேன். ஒன்றும் இல்லை, 5 புக்கு இருக்குது. எங்கள் வீட்டில் சண்டையே வரல, யாரும் ஒரு பிரச்சனையும் வரல, எல்லாம் நல்லா தான் இருக்காங்க. ஸோ சண்டைகள் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் மாதாஜி. பகவத்கீதா இருக்கோ இல்லையோ, மகாபாரதம் இருக்கோ இல்லையோ, கிருஷ்ணர் இருக்கிறா இல்லையோ, சண்டை வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும். பாயிண்ட் என்னன்னா, நம்ம எப்படி பகவானை புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த சண்டையெல்லாம் லீவ்ஸ் பண்ணி பகவானை புரிஞ்சுக்கிட்டு அங்கே போகிறோன்னு தான் இருக்குது. ஸோ உங்கள் கேள்விக்கு மாதாஜி தான் அல்டிமேட் பதில். சரிங்களா? பகவத்கீதா சாப்டர் 18:78. ஓகேங்களா? ஸ்க்ரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? நல்லா பாருங்கள். யத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ யத்ர பார்த்தோ தனுர்தரஹ தத்ர சிர் விஜயோ பூதிர் துருவ நிதிர் மதிர் மமா. மாதாஜி ஒரு ஹெல்ப் மாதாஜி, இதை படிக்க முடியுமா? ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ ரீட் த ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஃபார் மீ. இதை படிங்க நீங்கள். You there, Mataji? Yes, sir. Yes, sir. Sorry, sir. No problem, Mataji. Please read பண்ணுங்க Mataji there. Okay, sir. This one, the Sanskrit, is it? Translation. The translation. Yeah, படிங்க Mataji. Wherever there is Krishna, the master of all mystics, and wherever there is Arjuna, the supreme archer, there will be also certainly be opulence, victory, extraordinary power, and morality.
That is my opinion. யாரோட ஒப்பீனியன்? சஞ்சயோட ஒப்பீனியன். சரிங்களா? நல்லா பாருங்க மாதாஜி, நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு கிருஷ்ணர் பதில் சொல்லிட்டாரு. Arjuna, right? Arjuna is the Karnan, right? No, Mataji. That's why I see Mataji. Arjuna is not Karnan. Karnan is a different person. You see, Mataji, you are confused. That is why I said. You see, never mind. Yeah, okay? sir. This is the first time coming. Yes, no problem. Very good, Mataji. Actually, you have asked a very good question. Very good, Mataji. Thank you. I think you should come regularly. எனக்கே பயமாயிடுச்சு நீங்க பேசுற மாதிரியே இருக்கு. இல்ல நீங்க கேட்ட क्वेश्चन வந்து ஒரு நல்ல क्वेश्चन. நீங்க பாருங்க மாஜி, நீங்க கேட்ட क्वेश्चन பாருங்க. நீங்க கேட்டீங்களா சண்டை வருமானே? இது இங்க கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில வந்து சஞ்சய் சொல்ற என்ன சொல்றாரு பாருங்க. எங்கெங்க கிருஷ்ணர் இருக்காரோ, எங்கெங்க அர்ஜுனர் இருக்காரோ, கிருஷ்ணர் என்னது? தி மாஸ்டர் ஆஃப் ஆல் மிஸ்டிக்ஸ், யோகேஸ்வரா. நீங்க சொன்னீங்களே தந்திர சஞ்சயாச்சாரனே, அதான் அதுக்கு பேர் யோகேஸ்வரா. ஏன்னா பகவான் வந்து மிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஆல் மிஸ்டிக்ஸ். நீங்க சொன்னீங்களா தந்திரம், ஏன்னா அவர் தந்திரத்தோடைய மாஸ்டர், தந்திரோட தந்திரம் அவரு. ஸோ மாஸ்டர் ஆஃப் ஆல் மிஸ்டிக்ஸ். அண்ட் வேற எவர் இஸ் அர்ஜுனா. அர்ஜுனா அம்பர் வச்சு சண்டை போட்டு ரெடியாக நிற்கிறாரு பாருங்க. இந்த ரெண்டு பேர் எங்கே இருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் என்ன இருக்கும்? அங்கெல்லாம் வந்து ஸ்ரீர் இருக்கும், ஒப்பிலன்ஸ் இருக்கும், விக்டரி இருக்கும். விஜயனா விக்டரி. புத்திர் துருவ நித்திர் மத்திர் மாமா, அங்கெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ராடனரி பவர் இருக்கும். அப்புறம் பாருங்க மாதாஜி, மோராலிட்டி. எங்கெங்க கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர் இருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் தர்மம் இருக்கும். சரிங்களா மாதாஜி? ஸோ இதுதான் பாயிண்ட். ஸோ ஆக்சுவலி எல்லாம் ஒத்துக்கிறேன் சார், எல்லாம் ஒத்துக்கிறேன். பட் வந்து கர்ணன் வந்து இதெல்லாம் செஞ்சு தப்பு தான். நான் வந்து அது கரெக்ட்னு சொல்ல கிடையாது. பிகாஸ் நானும் ஒரு பெண். நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, அந்த சென்டிமெண்ட் வேல்யூ இருக்குல்ல, அவர் பாருங்க அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கதை, அந்த ஒரு நட்பு எல்லாமே ஒரு அன்பு தான். அந்த அன்பு கதை அவரு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாரு வச்சுக்கோமே. அந்த ஒரு இது வந்து கர்ணன் actually Karnan knew that he's definitely going to die already. மாதாஜி இப்போ நீங்க சொன்னீங்க he sacrificed his life for Arjuna. Okay, Mataji, no problem. You see, doesn't matter. Karnan sacrificed life for Arjuna, whatever it is. You see, in Mahabharata, அந்த வேல்யூ தான் அந்த சார், அந்த வேல்யூ ஒண்டி தான் நான் வந்து எனக்கு ரொம்ப இதா தெரியுது. அந்த ஒரு பாட்டே இருக்கு, உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் உருங்காது என்பது கர்ணன். கர்ணனுக்கு அவ்வளவு நல்ல உள்ளம் இருக்கு. ஒரு ஆளுக்கு கெட்டதும் நல்லதும் எப்போதுமே இருக்கும். அதான் சொல்ல வேணும். அதான் பிரச்சனை மாதாஜி. நல்ல உள்ளனா ஒரு பெண்ணை நடுவுல வச்சு சேலைய ஒருவர் தான் நல்ல உள்ளம். சோ அதனால தான் சொல்றேன், இந்த மாதிரி ஃபிலிம் அது வந்து definitely is wrong, but எப்படி நல்ல உள்ளம்? I'm not talking about that. I'm talking you should talk about that, Mataji, because adana Karnan. So basically enna Mataji, நம்ம வந்து இந்த படத்துல அது இல்ல, அது வந்து ஒண்ணு இது இருக்கு. அது நீங்க நான் கரெக்ட்டா கண்டுபிடிச்சிட்டு உங்கள்ட்ட வந்து பேசுறேன். சரி நீங்க சொல்லுங்க, நோ ப்ராப்ளம். அதான் என்ன Mataji, அதான் உங்களை நான் டிபேட் பண்ண போறேன். நோ ப்ராப்ளம். ஓகே கேன். ஸோ இது the key is Mataji, இந்த மாதிரி நல்ல உள்ளம்லாம் நம்ம தமிழ் சினிமாவில் பார்த்தோன்னா நம்ம அப்படி தான் கெடுத்துருவோம். ஏன்னா நல்ல உள்ளம்னா என்னது, பகவான் இங்கே வந்து பார்க்கணும். நல்ல உள்ளம்னா என்னதுன்னு, இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்னன்னு இங்கே வந்து பார்க்கணும். சரிங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் அ ப்ராப்ளம். திஸ் பீப்புள் ஆர் எட்டிஸ்டிக். தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் எட்டிஸ்டிக். ஸோ இவங்க இந்த மாதிரி எட்டிஸ்டிக்காக போர்ட்ரே பண்ணும்போது நம்மலாம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவோம். ஏன்னா நம்மலாம் எங்கேருந்து நாலேஜ் எடுக்கிறோம்? விக்கிபீடியா, தமிழ் படம், சிவாஜி கணேசன் படம், இதுதான் பிரச்சனை நம்மளுக்கு. ஸோ அதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? மகாபாரதம் உண்மையாக படிக்கணும், பகவத்கீதா உண்மையாக படிக்கணும். ஸோ த கீ இஸ் Mataji, wherever there is Krishna and Arjuna, always be opulence, extraordinary power, victory, and also morality. This is the point, Mataji. ஓகேங்களா? ஸோ hope that answers your question. Any other questions, Prabhu's Matajis? Any other things? Bhakti Yoga have raised hand. Hare Krishna, Prabhu. Prabhu. Yes. There was another movie in 2019, Kannada movie, titled Kurukshetra. Okay. So in that movie, they present Mahabharata from the perspective of Duryodhana. So Duryodhana is actually the hero in that movie. The curse of our community is that in all the film industries, they always try to humanize all these demons, whether it's Karna, Duryodhana, or whoever it is. They always try to justify whatever they did, even in this nonsense by Maniratnam, Ravana. So right. and only in our community, in all the other communities, whether it's Islam or Christianity, they always send their kids for religious education.
from the very young age, but only in our community we depend on cinema, serial, and WhatsApp university. Right. Fantastic point, Prabhu. Yes. So Prabhu சொல்றாரு a very important point. We cannot understand Krishna and Shastra through cinema. ஓகேங்களா? நல்லத்தில் நல்ல உள்ளம், இவன் டைரக்டர்லாம் அவன் ஒரு ஆர்டிஸ்ட். சரிங்களா? அவனுடைய படத்தை பார்த்துட்டு கர்ணா வந்து மகான் நம்ம சொல்ல முடியாது. கர்ணன் யாருன்றது மகாபாரதம் படிக்கணும். ஏன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கிருஷ்ணா படத்தை அர்ஜுன படத்தை வச்சு சண்டை வந்துச்சுன்னா இப்போ முதல்ல அர்ஜுனர் தோத்து போயிருக்கணும். ஏன்னா அர்ஜுனர் கிருஷ்ணா பக்கத்தில் இருக்காரு. சரிங்களா? ஸோ பாயிண்ட் என்னன்னா சஞ்சயை வந்து வேற மாதிரி சொல்கிறாரு. எங்கெங்கே கிருஷ்ணர் இருக்காரோ அர்ஜுனர் இருக்காரோ அங்கங்கெல்லாம் என்ன இருக்கு? ஸ்ரீ இருக்கு, மகாலட்சுமி இருக்காங்க. மகாலட்சுமி இருந்தால் சண்டை வருமா? மகாலட்சுமி இருந்தால் சூதேவி இருந்தால் மூதேவி இருக்காது. எங்கெங்கே சூதேவி இல்லையோ மூதேவி வரும். ஸோ யார் வீட்டில் கிருஷ்ணா இல்லையோ, யார் வீட்டில் அர்ஜுனர் இல்லையோ அவங்க வீட்டில் தான் மூதேவி இருக்கும். இதுதான் வந்து சஞ்சய சொல்கிறாரு. ஸோ இதுதான் வந்து பாயிண்ட்டு. ஓகேங்களா? ஸோ எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. எனி அதர் கொஸ்டின்? I have one. Yes, Mataji. I was wondering who actually gave that that arrow to Arjuna for that fight. It was by who and what was the reason it was given? Any particular reason, or is just an arrow, a simple arrow? So right, we are deviating. Krishna, I think Krishna. Right. Ramar. Yes, okay. So Mataji, we are getting into Mahabharata, you see. So that's why we must understand Mahabharata by reading Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. That is the essence of Mahabharata actually. So I think we can have a session on Mahabharata since we are having all this confusion. So we should have a proper session, then you can understand. Otherwise we are just keeping on having so much of misunderstanding actually. நீங்க யார்கிட்ட கேட்டீங்க? யார்கிட்ட இருந்தா ஏரோ கிடைச்சிச்சுன்னு? Is that a question, right? Arrow where Krishna received, right? Yeah, he's received from many. He have received many ஆயுதம். சரிங்களா? ஆயுதம்னா வெப்பன்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆயுதம் வந்து மகாபாரதம் நம்ம பார்த்தோன்னா like it appears like he got weapons from Agni, Lord Shiva, even Indra. He got weapons. சரிங்களா? So yeah, that is the answer. So what is your point here? So what is the point? If you get the weapon, then? And the weapon being used to a certain purpose, I believe. Okay. So yeah, why not? I mean, my question is, Mataji, why not? Why not use the weapon to kill the rascals, to kill the aggressors? Why not? What is the issue? Om Shanti. Yes. Hariji, Om Shanti. So yes, that's why I said you should read Mahabharata as it is. So we must understand Krishna is Bhagavan. The problem is when you don't understand Krishna is Bhagavan. He is Sakshat to Dharmam, Bhagavan to Sakshat, Dharmam to Sakshat, Bhagavan Pranitam. Yes. So Krishna is Dharma. So we are not worried whether Krishna got it from that Agni, the Shiva weapons, whatever it is. As I told, the whole Mahabharata war was planned by Krishna. Krishna is the controller. He plans everything. He is Paramatma inside everyone's heart. Right? It was Krishna's plan so that we can understand Bhagavad Gita, Mataji. That's the purpose of Mahabharata. So we are not interested in Bhagavad Gita. You see, many people are interested in Mahabharata, but what is the most important purpose of Mahabharata? To understand Bhagavad Gita, to understand Krishna. அதுதான் மாதிரி நம்ம பார்க்கணும். Because the whole Mahabharata was planned by Krishna so that to give us this knowledge. Why not you are speaking about that? Why not we are discussing about that? Yeah, that one we are not interested. But we are interested in this, Karna, influenced by the Tamil movie. No problem. The answer is there. You should read Mahabharata as it is. What's the problem if Krishna killed Karna? Krishna killed the Kauravas. What's the issues? If Krishna helped Arjuna in killing all these nuisance, all these aggressors. The first verse of Bhagavad Gita itself said, they are aggressors, they should be removed. Just like how the paddy, in the paddy field, all the insects, all the unnecessary plants must be removed to the root. They should be removed. Right? So that is the meaning. So Krishna is telling you, in first Bhagavad Gita, all the unnecessary thing will be removed. So Krishna did that.
He removed all the adharmic people who are not following his instruction. So we also will be removed one day by the personification of death, Yamaraj. We also will be removed. So what we must do is, we have to think how to understand the message of Mahabharata to get out from the cycle of birth, death, old age and disease. That is the point, Mataji. This is the essence of Mahabharata. Right? So if you want to discuss more Mahabharata, we can discuss, we can have a separate session. You can come out with all the FAQ, Mataji, then we can discuss nicely. I can quote from Mahabharata. Then you can understand why it's happening, what is the reason. But the ultimate thing is, you must understand, Krishna is Bhagavan. He is not controlled by anything, even the demigods or time. Krishna is just acting in a way to help us. This is point, Mataji. Any other question? Anything, any comments, anything, any devotees like to add anything? You may. Prabhu? Paitadharana Prabhu? Sir, I would like to ask one question. Right, yes. Not about Mahabharata or Karnan. About the Krishna offering. Because I read in the Bhagavad Gita, Krishna told he needs only devotion and how to tell you, sir? Okay. He doesn't care if we don't have any money or we are not enough any sources to offer to him, but as long there is a devotion, plant tumbler of water and one flower is fair enough to serve him with a lot of devotion and purity. So is this applicable to all of the offerings or how? But if we can afford it, of course we have to give something lah, Naivadyam like that. Yeah, you know? Krishna is giving you a minimum requirement, right? So minimum requirement to get this job is you must have a SPM, Basamlayu, at least credit. But if we have a A+, wonderful, same thing. So Patra Pushpam Palam Toyam Yome Bhaktya Prayachati. So even if you are the poorest of the poorest, still you can offer some water, leaf, flower to Krishna, Krishna will accept. Because the most important is bhakti. You are willingly, heartfully, lovingly offering to Krishna. That is what Krishna sees. Right? Because Krishna, he is Yogeshwara. He is the master of all opulence. His wife is goddess of fortune. So he doesn't need our wealth or our offering actually. What Krishna sees is our endeavor, love towards him. Saringla Mataji. So if you are having the capability and capacity, you can do the best to Krishna. You are welcome, no problem. But the minimum requirement is at least a water, leaf, a flower. Is that clear, Mataji? Hope that answers your question. Thank you. Thank you, Mataji. Yes, Abhinami Mataji, you misunderstood my question. It's fine. Okay, Mataji, no problem. You can actually rephrase your question if you want. Actually, what is your question, Mataji? I'm sorry. You would like to discuss about it? Or maybe you can also let me know. You can private message me also, no problem, Mataji. Or you can discuss another session also. Sir, what she asked is, the weapon, right? The weapon, the arrow, the final arrow that was bought to kill the Asuran or whatever it is. So, he got it from where? That particular arrow. Yeah. That's what. Okay, the answer is, so. I already answered that. He received many ayudas, okay? Many weapons are received, and one of it is from Lord Shiva, Agni, even from Indra. I think the last one is Ramar, sir. Ramar one. Ramar one. We cannot speculate, Mataji. Mahabharata says all these weapons are received from Agni, Shiva, or Indra, and like that. We have to check the Mahabharata. That is the answer, Mataji. So yes. So if that is the question, this is the answer. Right. So now my question was, what is the point of this question? Just for our knowledge, then it's fine. Okay. So no problem. Any other question? Prabhus and Matajis? Okay, if there is no any other question, then I think we can end the discussion. So thank you very much, Prabhus and Matajis, for your time. It was a wonderful session. I hope we understand the essence of Bhagavad Gita. Very important shloka, right? The Chatur shloka. So we will discuss again. We'll meet again next session, next week.
So, Vansha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna Prabhu. Hare Thank Krishna Prabhu. Thank you very much, Prabhu. Hare Thank you very Krishna much. Prabhu. Hare Bol. Good Thank night. you very much.